குலைச்சு வாங்கிடும் போர் ஜெக்ஸி தமிழன் கனவு விடுமாட்டோம் சொல்றதான் பண்ணுவோம் பாயும் சக்கரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் தமிழன் வரலாறு எழுது வானத்தில் பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை தோடும் வரை வரியோட அள்ளும் தமிழ் வாசல் சிமுலேட்டர் திரையில் பாரு நீங்களும் பைலட்டாடு தொடங்கிடு கன்சோலோடு சர்வர் நெட்வொர்க்கோடு மதுரை முதல் துபாய் லண்டன் திறமை பறக்குது செமவே பண்ணுங்க பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை போடும் பாறை வானில் இடம் பெறுதே ஓடி வா மீதி வா விண்ணில் பறந்திடு பயணம் தோடாடுது விரைவில் வரும் புதிது புதுசா யாரோடும் பைலட் நீ தானாடா தமிழர் வழியில் தான் உலகம் போராடா பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் வாழ்த்துது உலகம் முழுக்க தமிழன் பறக்குதடா வானம் முழுக்க Flight Simmer பறக்க பறக்க இதான் next gen தமிழ் rock star Check, ladies and gentlemen, welcome aboard the Tamil Flight Simmer from beautiful Manila. Welcome each and everyone for a beautiful another stream with the beautiful A320 this time. So yes, in the Vati as usual we are back with A320. So last couple of flights வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து we would have flown with the beautiful 737. So இப்போ வந்து we are just switching the aircraft type which is A320 for this flight and look at the Philippine Airlines oda beautiful livery on this A320 CFM engine oda நம்ம இன்னைக்கு வந்து fly பண்ண போறோம் to beautiful Singapore. So yes guys, நம்ம வந்து Oceanic series and Australian series எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சது. நியூசிலாந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ ஓஷியானிக் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கல, ஒரு 4-5 ஐலாண்டு பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அங்கங்கே அப்படியே வந்து பாப்பனிகினிலேருந்து ஃபிஜி கவர் பண்ணோம் ஒரு 2-3. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபுல்லாக லைக் ஓவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸ்ட் சைட் ஃபுல்லு நியூசிலாண்டு ஃபுல்லாகவே டாப் டு பாட்டம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளையிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ எஸ், ரிட்டர்னிங் பேக் டு சிங்கப்பூர். நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? சிங்கப்பூருக்கு வந்தோம். சிங்கப்பூர்லேருந்து அப்படியே அடுத்தது இந்தோனேஷியா போகணுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து அப்படியே வந்தோம். ஸோ இட் வாஸ் அ லாங் சீரீஸ். ஆக்சுவலி ஒரு 1.5 to 2 months ஆச்சு அந்த சீரீஸ் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ எஸ், வி ஆர் ரிட்டர்னிங் பேக் டு சிங்கப்பூர். சிங்கப்பூர்லேருந்து ஆஸ் யூஷுவல் கைஸ் வி ஆர் ரிட்டர்னிங் பேக் டு இந்தியா. ஸோ அதில் இந்தியாவிலேருந்து there is another important flight that is yet to come. ஸோ நம்ம ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு, அது நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட் அஸ் see once இந்தியா சென்னை ரீச் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து we will just do that flight for sure. Alright, so yes, இந்த ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are flying at 3:15 PM டைமிங். ஸோ இது வந்து ரியல் டைமில் அப்போ தான் ஃப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் தட் ரியல் டைமிங் ஹாப்ஸ் டைமிங் படி நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஃப்ளை பண்ண போகிறோம் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் A320. Alright, ஸோ லெட் மீ கனெக்ட் ஆன் வேக்சிம். ஸோ இன்றைக்கி ஐ திங்க் நிறைய பேர் எங்கேஜ் ஆகலை. ஐ கெஸ் நிறைய பேர் தேர் அண்ட் ஹாலிடேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் ஸோ. Good morning, Captain. How are you? I'm good, bro. How are you? Dinesh Rajan bro வந்திருக்காரு. Welcome to the stream, bro. Thanks for tuning in. Hope you are doing good.
ஸோ எஸ் கான்ஸ்டன்ட் சப்போர்ட்டர் நம்ம வந்து சேட்டில் எப்பயும் பார்க்குறது வந்து நம்ம தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ தான். ஸோ அவர் எப்பயுமே வந்துட்டுருப்பார் நம்ம ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு. ஸோ எஸ் ஹியூஜ் ஷார்ட் அவுட் ஃபார் ஹிம் ஃபார் அ பியூட்டிஃபுல் என்கேஜ்மெண்ட் த்ரூ அவுட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீம். சேட்டில் வந்து எப்பயும் வந்து பேசுவார். ஸோ எஸ் ஆல்ரைட். ஸோ லெட் மீ கனெக்ட் ஆன் வேட்ஸிம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எஸ் இட்ஸ் அ டே டைம் ஃப்ளையிங். ஈவினிங் நம்ம போய் லேண்ட் பண்ணிடுவோம். 3 hours ஃப்ளையிங் தான் இது. ஸோ நாட் தட் huge of a deal this time. So ரொம்ப குயிக்காக நம்ம வந்து we will be reaching there. So not a long haul அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ மீடியம் haul. So with this beautiful Philippine Airlines. So yeah, இப்போ நம்ம ஒன்ஸ் வேன்சிமில் கனெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து டிராஃபிக் கிடச்சிரும். ஸோ எஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவியேஷன் எஸ் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காம லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். அண்ட் எஸ் நம்ம கூட யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம் கைஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரீம்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரீம்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நாட் ரவி ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் ஆர்விட் ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளை ஈகிள் அண்ட் கில்மாங்கர், அதுக்கப்புறம் வேறு யார் ரிஷாந்த், அப்புறம் இவர் ஜஷ்வந்த் யூ, நம்ம நடுவில் வந்து இவர் ஜாயின் பண்ணார் சகலகலா, அதுக்கப்புறம் நூடுல் டக், அதுக்கப்புறம் ஏவியேஷன் அடிக்ட். அண்ட் எல்லார் பேரையும் சொல்லிட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் யார் பேர் விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஐ திங்க் இன்னொருத்தர் வந்து எஸ் குரு ப்ரோ ஆப்வியஸ்லி. ஸோ இவங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாங்க நடுவில். ஸோ எஸ் அவங்களுக்கு நிறைய அதர் ஒர்க்ஸ் அதர் தேன் திஸ் கண்டிப்பாக அவங்க ரெகுலர் லைஃப்பில் இருக்கும். ஸோ யா தே வில் ஜாயின் அஸ் ஷார்ட்லி ஐ கெஸ் ஆன் த அப்கமிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ். பட் யா இப்போ வந்து அவங்க ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போயிருக்கிறத வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் லிட்டில் எம்டி இயர் ஆன் த ட்ராம்ப். பட் இட்ஸ் டோட்டலி fine. So நம்ம எப்பயும் போல we will just start and yeah they will join us in soon close by upcoming streams. So yes, welcome for a beautiful stream. So let's get into the cockpit. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேட்ஸிம்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். எஸ் வேட்ஸிம்ல I am live. Philippines 501 தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கால் சைன் கைஸ். we are Philippines 501. So we are A320 and en route flight time வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is 3 hours and 20 minutes and we are at currently gate 34. யாரும் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க வேக்சின் மூலியமாக anyone can join on the stream. So currently I'm at gate 34. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கைஸ். டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் நம்ம நைட் பாட்டும் இப்போ கொடுக்கும். ஸோ எஸ் அதை வந்து நீங்கள் வந்து மறக்காமல் டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டிஸ்கார்டில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து நடக்கும்போது ஈவெண்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுவேன். நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஃபர்தர் அப்டேஷன்ஸ். யப் ஆல்ரைட். வித் தட் செட் as usual let me get done one more thing on my stream. Hi bro, pro player. Hi bro, welcome to the stream. யார் டிஸ்கார்டில் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, யாருன்னு பார்ப்போம். ஒரே நிமிஷம். ஹாய் ப்ரோ, ஃப்ளைகள் ப்ரோ, வெல்கம் பேக். வெல்கம். எப்படி இருக்கீங்க? குட் ப்ரோ. ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டீங்க வர. ஆமாம் ப்ரோ, எவ்ரி வீக் வந்து இப்போ பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. லைக் how are you bro? இன்னைக்கு ரவியோட பர்த்டே தெரியுமா உங்களுக்கு? ஓ இஸ் இட்? ப்ரோ பிளேயர் ரவி ப்ரோக்கு பர்த்டே வா? எங்க அவர் வர சொல்லுங்க. இங்க அவரு காலம் விடிய காலம் வரைக்கும் 1:30 வரைக்கும் உட்காந்துருக்காரு. காலையில 5 மணிக்கு மெசேஜ் பண்ணல, அப்போ ரிப்ளை பண்றாரு. இப்ப படுத்து தூங்கி இருப்பாரு. அவரு சாட்ல வந்திருக்காரு. ரவி ப்ரோ ஹாப்பி பர்த்டே ஃபார் யூ. ஒரு ஹியூஜ் ஷவுட் அவுட் டு ரவி ப்ரோ கொடுத்துறலாம் சாட்ல. ஆமா ப்ரோ, இது யூடியூப் சாட்ல இருக்காரு. எங்க சைடுல இருந்து ரவி ஹாப்பி பர்த்டே, காட் பிளஸ் யூ, மோர் அண்ட் மோர் திங்ஸ் டு கம் டு யூ. ஆமா ப்ரோ, டைப் பண்ணிருக்க. ஒரே நிமிஷம். ரவி ப்ரோக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஹியூஜ் கான்ஃபிட்டி கொடுத்துடலாம். கான்ஃபிட்டி கொடுத்ததே ஆகணும். ஹாப்பி பர்த்டே ரவி ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ சொல்லியிருக்காரு. எஸ் ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ. ரைட்டி, முடிஞ்சா டிஸ்கவுண்ட் வாங்க சொல்லிருக்கேன். வர சொல்லுங்க. அவரு இப்பதான் முக்காட படுத்திருப்பாரு. 1:30 வரைக்கும் மெசேஜ் பார்த்தேன் நம்ம குரூப்ல. அதுக்கப்புறம் நான் காலையில மெசேஜ் பண்ண அப்பவும் ரிப்ளை பண்றாரு. மேபி ஹி ஹஸ் லெஃப்ட் லேட். ஓ பர்த்டே பம்ஸ் முடிச்சிட்டு இப்பதான் ஏஹே அப்படி சொல்லிருக்காரு. ஆமா வாங்க ப்ரோ வாங்க. அவர் எங்க கத்தார்ல இருக்காரு ப்ரோ? அவரு
கத்தார்ல இருக்காரா? ஓ ஓகே. அவரு அப்பா கிட்ட போயிருக்காரு, அங்க போயிருக்காரு. ஓகே ஓகே ராஜர். அதான் பிஸி ஆயிட்டாரு, அதான் காணோம், ஆளை காணோம் டிஸ்கார்ட்ல. இல்ல அங்க கொஞ்சம் அவரு டிஸ்கார்ட் சடனா வர முடியாது அவரால சடனா. ஆமா ஆமா அங்க பேண்ட் ஆக்சுவலா. கரெக்ட். அது இந்த எஸ்கலேஷன் இருக்கனால இன்னும் பேன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த. ஓ ஜாயின் பண்றாராம் ப்ரோ. தூங்கல. ஐ வில் ஜாயின் யூ இன் a bit ன்னு சொல்லிருக்காரு. ஷூர் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. சொல்லுங்க எப்படி போகுது? இன்னைக்கு வரலாம்னு நினைச்சேன், பட் unfortunately have a personal commitment, அதனால தான். நோ வரிஸ் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, ட்ரை பண்ணனும் உங்க கூட, ரொம்ப நாளாச்சு. நெக்ஸ்ட் எப்ப பண்றீங்க சொல்லுங்க, அதுல நான் வந்து உட்கார்ந்துறேன். ப்ரோ அடுத்து வந்து we are returning back India obviously. அதுல வந்துறேன். இந்த வாட்டி A350 தான். என்ன தெரியுமா, A350 ல நம்ம ஷாம். ஐயோ கடவுளே, அவர் முன்னாடி அவர் பின்னாடி பக்கத்து பட்டக்கு பின்னாடியே ஒருத்தன். அது கண்ட்ரோலர் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஹீத்ரோல. அப்புறம் முகோரன் போய் பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு. கண்டிப்பா மிஸ் பண்றோம் ப்ரோ, எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்றோம். இவர் கில்மாங்கர் வரேன்னாரு, அவர் தெரியல. ஐ திங்க் இஸ் லிட்டில் பிஸி. கில்மாங்கர் இப்போ சிமுலேட்டர்ல இருக்காரு ப்ரோ ஆக்சுவலா. ஓகே நோ வரிஸ் ப்ரோ, he is having a good time now. ஆமா அதை விட்டுட்டு இங்க. ஆமா கரெக்ட், அதை விட்டுட்டு இங்க யார் வருவா? ஆமா ப்ரோ, ரியல் அப்படியே மூவிங் சிமுலேட்டர்ல ஓட்ட பாத்தீங்க, எங்க வர போறாரு அவரு. ஆமா அதுதான். ரைட், let me set my things here. ஐ திங்க் இன்னைக்கு எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஐ திங்க் சகலாக்காவோட மதரோட பர்த்டே கூட நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. ஓ பர்த்டே ஃபார் them too as well. கண்டிப்பா யா ஷூர், நானும் அத விஷ் பண்ணேன். நிறைய பர்த்டே யா இதுல கூட கம்யூனிட்டில கூட போடலாம் ப்ரோ. யா ப்ரோ ஜூலைல நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலா, தெரியுமா? ஆமா ஆமா கண்டிப்பா ஸ்பெஷல் ஒரு இது போடலாம். ஐ திங்க் ஜூலை அண்ட் மார்ச் இஸ் a very birthday month actually. இப்போ வந்து ப்ரோ மணிலால இருந்து சிங்கப்பூர் போறேன். சோ சிங்கப்பூர்ல இருந்து நம்ம வந்து we are returning back to India. இந்தியாக்கு நான் வரேன் ப்ரோ இந்த வாட்டி. இந்தியாக்கு வரேன். மணிலால தானே செம்மயா இருக்கும் அந்த மணிலா ஏர்போர்ட், சூப்பரா இருக்கும். வரேன். ஆமா அதே மாதிரி இன்னொன்னு இல்ல இன்னைக்கு பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. அல்ல இன்னைக்கு இல்ல, இது ரிட்டர்னிங் இந்தியா இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் இல்ல, நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்ட்ரீம். நெக்ஸ்ட் வீக் தான் probably. yes bro. பாருங்க நீங்க எதா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் போட்ருங்க, உங்களுக்கு குரூப்ல தெரிஞ்சிரும் எனக்கு. ஓகேவா? ராஜா தட். அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லுங்க, எப்படி போயிட்டு இருக்கு? as usual bro, nothing much. thing is ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டீங்க தெரியுது, I can understand. அது ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளா ஐ மீன் ரொம்ப ஹெக்டிக்கா போயிட்டு இருந்ததால பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. பட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ, ரொம்ப இதெல்லாம் டென்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா எஸ், சேம் டு எவ்ரிவன். லைக் எல்லாத்துக்குமே அதேதான். சோ ரெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா பிரணய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ. பிரணய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். என்ன சென்னைக்கு வந்திருக்கீங்களா? வந்துட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ. அப்படி டக்குன்னு போயிட்டு இருக்கீங்க? ஆமா. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? டிஎஃப்எஸ் ப்ரோ நான் நல்லா இருக்கேன். நம்ம டிஎஃப்எஸ் தான் இப்போ ரொம்ப அபூர்வ சகோதரர்கள் மாதிரி ஆயிட்டாரு. ஏன் ப்ரோ? இல்ல எங்க நம்ம அது ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். we were seriously we will talk a lot அந்த டைம் வரும்போதெல்லாம். ஓ கண்டிப்பா ப்ரோ. பிரணய் ப்ரோ வரீங்களா? ஜாயின் பண்றீங்களா ஃளைட்டுக்கு? அதோ இப்பதான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். ஓ நைஸ் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். கரண்ட்லி கேட் 34 ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஷூர் ப்ரோ. ஓகே, மணிலால இருந்து நீங்க சிங்கப்பூர் போயிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே, சிங்கப்பூர்ல நான் ஜாயின் பண்றேன். கரெக்ட், சாரி. நான் உல்டா படிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா. சிங்கப்பூர் ப்ரோ, சிங்கப்பூர்ல. யா ப்ரோ உங்க ஸ்ட்ரீம்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இன்னைக்கு ஈவென்ட் இருக்கிற சான்சஸ் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு. ஆமா probably சாட்டர்டே வர. probably but they are good people actually. ஓ கரெக்ஷன் சண்டே ஸ்ட்ரீம்ல சொல்றேன். பட் லாஸ்ட் வீக் பா 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 ஹெக்டிக். எல்லாம் மும்பை கிம்பை எங்க போனாலும் கண்ட்ரோலர்ஸ் தான். ப்ரோ இன்னொரு ஹாப்பி நியூஸ் வந்து இந்தியாக்கு வந்து டிஸ்னி லேண்ட் வருதாமா? அதெல்லாம் நாம எங்க ப்ரோ போக போறோம்? ஹரியானா ப்ரோ, இங்க தான் இருக்கு.
போல விடுங்க நம்ம எல்லாம் போலாம் என்னத்த விளையாட பரவாயில்ல இல்ல ஆக்சுவலா இட்ஸ் குட் ப்ரோ ஹாப்பி நியூஸ் பட் ஹாப்பி நியூஸ் இந்த சென்ஸ் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பண்ண போறது இல்ல வெளியூர்ல இருந்து வராங்க பட் ஸ்டில் அதுல 50% ஜனங்க ஓகே தே ஆர் ஹாப்பி 50% ஜனங்க தே ஆர் நாட் ஹாப்பி என்னன்னா அவங்க என்ன சிவிக் சென்ஸ் இல்ல அவங்க எதை அது இப்படின்னு எல்லாம் 1008 பேசுறாங்க ஓகே நான் நினைச்சேன் என்னடா சிவிக் சென்ஸ்க்கு இதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் நினைச்சேன் நான் India is getting more attractions. More attraction bro. இப்போ என்ன more investment வரப்போகுது இந்த timing. Yeah, it's good bro. Actually you will be having ATC in few minutes. Probably bro, yes. Probably ATC இருக்கு already. ATC இருக்கு. No, ATC இல்ல somebody is controlling who is that? யார் இது? இவ்வளோ பெரிய ஏரியா கவர் பண்றாங்க. சுமாத்ரா இல்லண்டே கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Oh. Brito bro, hi bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. Bro, Emirates போடுங்க bro. Emirates இந்த ஃளைட்டுக்கு வந்து Philippine Airlines தான் bro. நம்ம Philippines-ல இருக்கோம். So Emirates இந்த ஃளைட் வராது. இங்க இருக்கு. Singapore radar கவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரயன் தம். அதான் bro சொன்ன மாதிரி நீங்க ரேடார் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லா டுவர்ட்ஸ் தி ஐ மீன் ஹோச்சிமின் இருக்கு, சிங்கப்பூர் இருக்கு. Alright, let me start up the ஜகார்த்தா powers. இன்னைக்கு உங்களுக்கு full meals தான் இன்னைக்கு. Full chicken dinner. சிக்கன் டின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர். ஆமா ப்ரோ நம்ம வேற கேம் விளையாடணும் ப்ரோ. நான் ப்ரோ இதே பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேற எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. எனக்கு என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்களா நீங்க வேக்சின்ல ரீசெண்டா டிஎஃப்எஸ் இந்த அது அந்த ஏர்கிராஃப்ட் மேல கிளிக் பண்ணா அந்த வே பாயிண்ட் காமிக்குது அவங்க எந்தெந்த வே பாயிண்ட்ல போக போறாங்கன்னு. ஓ வேக்சின் ஆமா வேக்சின் நியூ வேக்சின் ரேடார் இல்லீங்களா? இல்ல ஆமா ஓகே நைஸ். நீங்க ரீசெண்டா அப்டேட் பண்ண அப்டேட் வரும் ஆப் வேணா அப்டேட் பண்ணனும். இல்லனா இது வெப் பிரவுசர்ல கூட பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். அது வெப் பிரவுசர்ல தான், வெப் பிரவுசர்ல தான் நீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் வெப் பிரவுசர்ல அப்டேட் சிம் அவேர் சொல்றீங்களா இல்ல என்ன ப்ரோ? சிம் அவேரோட இது சொல்றீங்களா இல்ல வேக்சின் ரேடாரா? இல்ல ப்ரோ வேக்சின் ரேடார் இருக்குல அதுல மட்டும். ஓ ஓகே ராஜ். they have done it beautifully bro. செம்மையா பண்ணிருக்காங்க एक्चुअली. ஓ நைஸ். Okay, let me get the thing started. Batteries on. It will take you around 4 hours to complete. 3 hours and 20 minutes bro. 3 hours and 20 minutes. Yes, update பண்ணு. Headwind இருக்குல உங்களுக்கு? Headwind இருக்கு உங்களுக்கு. Oh, nice bro. Headwind bro. Yes, correct. Batteries on. All right. As usual. அதெல்லாம் இதுல ஓட்டிட்டு இருக்கோம் bro. நம்ம கில்மாங்கர் மட்டும் ரியல் இல்ல. அந்த சிமுலேட்டர் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு மாசம் கழிச்சு ரியல் ஃளைட்டே ஓட்டுவாரு. அவருக்கு என்ன bro? But yeah, dedication. அவர் மட்டும் இல்ல bro. நம்ம இவரு நூடல் கூட தான். ஆமா அவங்கள I mean அவர் ஆல்மோஸ்ட் சிமுலேட்டர்ல முடிச்சிட்டாரு. எல்லாமே முடிச்சிட்டாரு. அவரோட பேஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு அவர் एक्चुअली. அவங்கள IRL bro, IRL. in real life அவர் எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்க ப்ரோனா I am in London, I am in Paris னுவாரு. அப்படி போவாங்களா தெரியல ஹாப்ஸ். பட் மிடில் ஈஸ்ட் சிங்கப்பூர் சைடு ஈஸியா போலாம். ஆமா லாங் ஹால் வந்து A321 320 போதா ப்ரோ யூரோப்புக்கு? இண்டிகோ இன்னும் இல்ல ப்ரோ. एक्चुअली அவங்க இஸ்தான்புல் வரைக்கும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 787 லேண்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா நீங்க? ஓகே ஆமா கரெக்ட். அது நார்சே ஃளைட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க. நார்சே அட்லாண்டிக் ஏர் நீங்க அந்த ஏர்கிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க. they have taken in wet lease it seems. ஓகே. இப்போ 777 வந்து இஸ்தான்புல்க்கு ஏதோ ஆபரேட் பண்றது சொன்னாங்க. என்னது bro? 777 இண்டிகோ 777 Indigo 777 but they are expecting next year 7 இது A350. nice best. Hi Arisudhan bro, welcome. Good morning bro. Thanks for tuning in. Welcome to stream. ஆமா இந்தியால இண்டிகோ தான் ஈஸி ஜெட் மாதிரி. ஒரு பெருமையான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ அம் சீயிங் a low cost carrier converting into full service airline. கண்டிப்பா bro. அதெல்லாம் ஒரு அச்சீவ்மென்ட். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு காம்படிஷன்ன்றது அவ்வளவா இல்ல ஆக்சுவலா. ஜெட் ஏர்வேஸ் இருந்தாங்க அவங்க. they destroyed this guys. What this guy's name? என்ன இவங்க பேரு? Air India destroyed themselves. ஆமா அது unexpected but திருப்பி அவங்க ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க bro. ஏர் இந்தியான்றது ஒரு இந்தியனோட இதுல. சோ இந்தியன் கேரியர் மெயின் கேரியர். I don't think so after Ratan Tata interested. They are all greedy. இல்ல அது இன்சைட் மேட்டர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். lot of people are telling that now Tata has become very greedy after Ratan Tata.
அது தெரில ப்ரோ, மேபி அது கமெண்ட் பண்ண முடியாது, நம்ம நேரில் பார்க்கல. ஸோ நத்திங் டு கமெண்ட் ஃப்ரம் மை ஹெட். ஓகே ப்ரோ, அதுதான் இப்போவே உங்ககிட்ட 411 ஃப்ளீட் இருக்குது உங்ககிட்ட ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கிட்ட. ஸோ தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அனதர் 60 A350. ஆமாம் ப்ரோ, நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான். A320 XLR யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இவங்க. A321 XLR எக்ஸ்டெண்டட் லாங் ரேஞ்சா? And you know what? They are starting aircraft from Bangalore or Chennai to Perth actually. எதுன்னு தெரியல. Chennai to Perth, Bangalore to Perth start பண்ண போறாங்க. Once they 10 miles north of Manila VOR, bro. அது இந்த வருஷத்துல இருந்து தான். When VOR approach, you should be expecting the VOR approach when the 24 and we're at the Manila VOR. Manila. யாரோ VOR அப்ரோச் ட்ரை பண்றாங்களா ப்ரோ? என்னது உங்களுக்கா? இங்க மணிலால லைவ் ப்ரோ, நீங்க வர முடிஞ்சா வாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லை ப்ரோ, இப்போ ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட பேசணும், ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்துட்டு தான் நான் இப்போ வந்தேன் ஆக்சுவலாக. நான் ஏதோ இல்லைன்னா சரி அட்லீஸ்ட் 5 நிமிஷம் பேசிட்டு போகலான்னு. யார் விஎஃப்ஆர் பண்றான்? ஓ இங்க யாரோ இருக்கா ப்ரோ? ஹரிசுதன் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். ஹரிஹர சுதனே 777 வந்துட்டாரு. 777 கிங் அவர் தான் இப்போ 777ஓட ஃபிளாக் பேரர். அதுவும் இல்லாம கிங்வாங்க சாரி டிஎஃப்எஸ் இவங்க என்ன தெரியுமா, இவன் இப்போ ஆக்சுவலினா வேக்சினோட செல்ல பிள்ளை அவன் ஆக்சுவலா. இப்போ 777 இருந்து அப்கிரேட் ஆகி 380 எங்க இருந்தாலும் வந்துருவானுங்க. இப்போ அப்கிரேட் பண்ணி 380 தர்றாங்களே. இவரே அப்கிரேட் பண்ணி இப்போ 380 க்கு போயிட்டார் ப்ரோ ஹரிசுதன். இல்ல 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 அவரு 777 விட மாட்டாரு, அவர் செல்ல பிள்ளை அது ஆக்சுவலா. என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க? அவராச்சும் இது விடுறதாச்சு, என்ன பேசுறீங்க? யாரோ அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா, கெவின் சொல்லிட்டு. ப்ரோ கேட் 34ல இருக்கேன் ப்ரோ, ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஷூர். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கீங்களா ஏர்போர்ட்? இல்ல ப்ரோ, டிஃபால்ட் தான் யூஸ் பண்றேன். கேட் 34 ரிஸ்க் நம்ம டிஎஃப்எஸ் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன், இருக்கிறதுல காட்டு வர அவருக்கு இல்லையே அவரு. ப்ரோ 2K சப்ஸ்கிரைபர் ஆச்சு ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன். நான் சொல்லவே மறந்துட்டேன். थैंक यू ப்ரோ. அதெல்லாம் கண்டிப்பா you deserve it, you not deserve it only this one, you should go more than 20-30K subscribers. சேம் நீங்களும் இருக்கீங்க, இவர் இருக்காரு, நாட்ரவி இருக்காரு, எஃபர்ட்ஸ் போடுறீங்க, கண்டிப்பா போட்டே இருங்க வீடியோஸ். கண்டிப்பா we are clubbing as much as people we want in your community, in our community. okay வா, முடிஞ்ச வரைக்கும் we are teaching them as much as possible. okay வா, சொல்றோம் ரெகுலரா ஃப்ளை பண்ணுங்க. இதுல உங்களுக்கு முடிஞ்சா நீங்க இப்போ ஸ்ட்ரீம்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்லனா குரூப்ல இருந்து டிஸ்கார்ட்ல பேசிட்டு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கோம். lot of people are doing it. இப்போ கிட்டத்தட்ட 10 பேர் ஜாயின் ஆயிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட். ஓ நைஸ், சூப்பர். grow ஆகுது ப்ரோ, அப்படியே grow பண்ணுங்க கண்டிப்பா. இல்ல இல்ல நம்ம கம்யூனிட்டிக்குள்ளே grow பண்ண வெச்சிட்டு இருக்கோம். I'm just telling them to grow in within the community. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு எல்லாமே நம்ம எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி ப்ரோ, அந்த மாதிரி தான். சோ இது ரஷ்யன் போய் ஒரு அக்கா வந்தாங்க. யாரு? ரஷ்யன் நேத்து ஏர்போர்ட் நேத்து மாஸ்கோல இருந்தாங்க. ஓகே டிஎஃப்எஸ் அது சொல்ல மறந்துட்டேன். டிஎஃப்எஸ் நிறைய பேர், I'm not telling just like that, lot of people are watching your channel. I mean they are not maybe not subscribed, but I don't know, but lot of people who are out of our country. இப்போ நீங்களே பார்த்திருக்கீங்க, நிறைய கண்ட்ரோலர்ஸ் வராங்க, உங்களுக்கு உங்க ஸ்ட்ரீமும் பார்க்கறாங்க. they are coming for us actually. நம்ம எங்க போறோம் அந்த வந்துட்டு இருக்காங்க. that's very beautiful thing actually. கண்டிப்பா bro, நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரொபஷனலா பண்றோம். அதே மாதிரி we are just doing our professional means me being very humble. நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம். சீரியஸ் நம்பர் ஏத்தி விட்டுருச்சு எங்கேயோ சீரியஸா. yeah டாசியன் சீரியஸ் தான் எங்கேயோ ஏத்தி விட்டுருச்சு. ஆக்சுவலி ஆஸ்திரேலியன், நியூசிலாந்து, நம்ம ஓஷியஸ் நிறைய ஹெல்ப் ஆச்சு நமக்கு. and honestly Australian people are watching you. few controls are watching you, they are coming for us. last time பார்த்தோம்ல, நாம last time வந்தப்ப நமக்காக வந்தார் ஒருத்தர் கிரவுண்ட். ஆமா கண்டிப்பா bro, கண்டிப்பா. what else you want that is a beautiful thing about our community. for us bro, for us our family. yes கண்டிப்பா. அப்துல் ரஹ்மான் bro, மீடியம் கிராபிக்ஸ் RTX 4 உங்களுக்கு அது லைவா தெரியுது உங்களுக்கு 2000 சென்டென்ஸ். அது நீங்க போடுங்க கேள்வாங்க. நீங்க இல்ல போட்டா எங்களுக்கு கொஞ்சம் people will come and join even more. எது bro? அந்த சப்ஸ்கிரைபரோட அந்த கவுண்ட் நீங்க இதுல போடுங்க, நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல போடுங்க ஆக்சுவலா. ஓகே கண்டிப்பா bro, கண்டிப்பா. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போடுறீங்களோ மேனுவலா போடுறீங்களோ நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஷூர் bro, பண்ணலாம் கண்டிப்பா.
So medium graphicsல RTX 4G 3050 116 512 play பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா bro. RTX எதுனா ஓகே bro. It should be fine. Mediumல கண்டிப்பா play பண்ண முடியும். TFS I'm bouncing back, bouncing out. Carry on பண்ணுங்க. நடுவுல நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பா bro. வாங்க வாங்க எனி டைம். Okay bro. Okay, thank you so much bro. Welcome. Thanks for joining bro. Thanks for joining. All right. நம்ம வந்து bro. No worries bro. Anything of your choice. ஸோ இப்போ கரண்ட்லி எக்ஸ்பெக்டட் ரன்வே ஒரே நிமிஷம் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் சர்வீசஸ் முன்னாடி நம்ம மை ஃப்ளைட் பிளானில் போயிட்டு கிரவுண்டு மறந்தே போயிடுச்சு கைஸ் என்னென்ன பண்ணுன்ட்டு ஓகே மை பேட் ஃபைல் ப்ரீஃபிங் ஸோ காஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் டுடேஸ் ஃப்ளைட் இஸ் RPC 8360 is covered as the Manila VOR. And we'll commence the VOR approach runway 24 on the radial 0. ஒரு டிராஃபிக் விஓஆர் அப்ரோச் ட்ரை பண்ணிருக்காராமா ஸோ அதான் அவர் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் கான்டாக்டிங் ஆன் வாட்ஸ்அப் லெட் மீ கனெக்ட் ஆன் தட் ஃபர்ஸ்ட் டு டாக் இருக்கா ஓகே 777 Akash bro, Akash Mystic Akash bro, welcome. Thanks for that beautiful support. Singapore dollars வந்து $1.48 கொடுத்து நம்ம பியூட்டிஃபுல்லா என்கரேஜ் பண்ணிருக்காரு. Thanks for that bro, thanks for that. Welcome back Mystic Akash bro, மறக்கல உங்களை. So கண்டிப்பா welcome back to the stream. Thanks for tuning in. Boarding, ஆமா bro, boarding is gonna start shortly. ஆமா கரெக்ட் நான் மறந்துட்டேன். Yeah. Boarding is started shortly. Yeah, boarding start பண்ணியாச்சு guys. So boarding has started. Alright, perfect. Mystic Akash Bro ஒரு beautiful confetti கொடுத்துடலாம் for his beautiful support today for making the day. Yes, Mystic Akash Bro ஒரு beautiful support. அவரும் கண்டினியூஸா நடுவில் வந்துட்டு இருந்தாரு பட் இப்போ கொஞ்சம் நடுவில் காணோம் ஆளை ஸோ இப்போ திருப்பி வந்துட்டாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் சப்போர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ காஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் 5 லெட் மீ ரைட் திஸ் திங்ஸ் அப் and flight level is 360 for today's flight and the fuel on board for today's flight should be around 23,558 pounds of fuel. Yeah, 23,558 pounds of fuel. And adukaprom we can just go down here and we can just get our routes. So route vandu Romeo Papa Lima for runway 31 is the departure. Direct போய் எங்க போறோம்னா Buccal. So Buccal la irundhu we will be heading to Mike 646. So Mike 646 la irundhu Tokon la irundhu Mike 767 and anga irundhu Toman la irundhu Carto to Bravo and arrival Singapore for runway 20 right and alternative airport வீடியோ எடுத்து அனுப்பிருந்தீங்க போல ஏர்போர்ட்ல Whiskey Mike Kilo Mike இந்த வீடியோ எடுத்து அனுப்பிருந்தீங்க ஏர்போர்ட்ல for runway 03 இல்ல and track 297 மீடியா and the distance is 185 via நம்ம தேவையில்ல so that will be flight direct level 280 okay this is fine. அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து weight calculations-க்கு தேவைப்படுற informations எல்லாம் இங்க இருக்கும். Estimated passengers to be on board is 123 passengers. அப்படியே வந்து நான் சிங்கப்பூர் மட்டும் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். And the cargo is 4.1. சிங்கப்பூர் சரியா லாக் ஆகும் அதான் பார்த்தேன். And zero fuel weight is estimated 122.8. Fuel is takeoff weight 145.6. கொஞ்சம் எனக்கு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. Perfect. So let's start boarding loading. Okay. Passengers board பண்ணிருக்காங்க. Baggages loading பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் and fuel as usual departure. Yeah, இது performance calculate பண்ணலாம். So before that
I need to go for the Phoenix and ground services and mass and balance. Yeah, idella perfect irukku and loading the aircraft. Let me load in the real time. 27 minutes agum. All right, perfect. So passengers boarding is started and the planned cargo adum load பண்ணிருக்காங்க and the fuel as usual as per the pounds 23.5 tons is getting loaded. All right, that is happening. So quick METAR information patarla for today's departure. So METAR information for Manali. What device do you use to play MSFS, bro? இங்கே வந்துட்டேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து i7 bro, i7 16GB 1660 Ti GTX. இல்லை இது நான் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. ஓ இல்லை பேரே நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்புனா எவ்வளோ ஓகே. So that is our configurations from my end. All right, that is good. Okay-ish. And yeah, let me set the things up here real quick. Ground services போயிட்டு yeah, mass and balance இருக்கு. That is already going on. சொல்கிறீங்களா? Let me set the MCDU setup as usual. MCDU setup வந்து we will go into FMGCல இருந்து navigation. We will go to menuல இருந்து FMGC init page போயிட்டு my bad. Okay, so we will be starting from Romeo Papa Lima for Singapore. No, like PC or laptop? Laptop bro. என்னோட லேப்டாப் ஆயிடுச்சு, பிசி இல்லை. That is one main drawback. ஏன்னா என்னால் புஷ் பண்ண முடியாது லேப்டாப்பை. ஸோ உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. ஃப்ளைட் நம்பர் Philippines 501. And the cost index for today's flight is 5 and the cruising level 360. So temperature will be -56. IRS alignment, yeah, all 3 greens, perfect. So அடுத்தது பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம் ப்ரோ. we'll just go on the flight plans. So expected runway, so expected runway 31 தானே bro? அதான் போட்டிருக்கோம். Okay, so expected runway எல்லாத்துக்கும் 31 தான். So departure runway 31 is selected and இங்கே 24 போட்டிருக்கு. மாறிடுச்சோ? எனக்கு இங்கே இப்போ தான் நான் சிம்பிளி பண்ணேன். 24 போட்டிருக்கு. இருக்கும் ப்ரோ. 24 bro? ஆமாம், இங்கே சிம்பிளிஃபில் போட்டிருக்கு. ஆமாம், இப்போ தான் நான் பண்ணேன் ஜஸ்ட் நமக்கு. ஒருவேளை உங்களது ஹெவி ஏர்க்ராஃப்ட்னால அப்படி காமிக்குதோ? இல்லை ப்ரோ, அப்படி இருந்தால் எப்படி அது? ஓகே, நான் இப்போ செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். நீங்கள் செக் பண்ணுங்க ப்ரோ. தனியாக ப்ரோ, உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்ல? இல்லை, நான் ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன். No SID transition direct 1537 direct Buccal போறோம். So Buccal will be the next waypoint. Buccal will be the next waypoint that is selected. Buccal இருந்து we will be heading on the 24 that expect. Okay. Book 2B. Roger bro. I will recently know about MSFS through my friend. All super. Thanks very much bro. Thank you very much. Stars bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. So you can also join on our beautiful streams. So yes, all through WhatsApp. So WhatsApp மூலியமா யார் வேணா ஜாயின் பண்ணலாம் in our beautiful streams. So I think நம்ம இப்போதைக்கு இன்னைக்கு ஹரிசுதன் bro and Pranay bro ஜாயின் பண்றாங்க. So let us see outside whether they are just visible. ஸோ இன்னும் அவங்க வந்து வரல, லோட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். யா தேர் ஜஸ்ட் லோடிங் அப். ஸோ கீழே இப்போதைக்கு டிராஃபிக் எதுவுமே இல்லை, பட் யா கண்டிப்பாக தே வில் பி ஜஸ்ட் ஜாயினிங் அஸ் ஷார்ட்லி டு சிங்கப்பூர். ஆல் ரைட், லெட்ஸ் கெட் இன் டு காக்பிட் அகெயின். ஸோ MCDU செட்டப் முடிச்சிடலாம் கைஸ். MCDU செட்டப் 24 சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு வாட்டி நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ சிம் ப்ரீஃபிங்கில். லெட் மீ கோ ஃபார் த சிம் ப்ரீஃபிங், மை பேட். So edit file plan கொடுத்துட்டு I will just try to refresh it and see.
ரவுட் ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ், ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காம லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். 507 Lima Lima 24 Dallas commencing establish RNP runway 24 and 12 miles. அண்ட் மறக்காமல் சூப்பர் சேட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஷிப்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் கைஸ். எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஸோ பியூட்டிஃபுல் மெம்பர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சப்போர்ட் பண்ணிருக்க கில்மோங்க ப்ரோ, ஜஷ்வந்த் வியூ ப்ரோ, குரு ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளை ஈகிள் ப்ரோ, நாட் ரவி ப்ரோ, இவங்க எல்லாருமே பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம மெம்பர்ஷிப்ஸ் அண்ட் பிரணய் ப்ரோ, இவங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பியூட்டிஃபுல் மெம்பர்ஷிப்ஸ் வாங்கி அவங்க எப்பலட்ஸை பெற்றுக்கொண்டாங்க. ஸோ நடுவில் அவங்க வந்து தேர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அ பிரேக் அண்ட் தேர் ஜஸ்ட் கமிங் பேக். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ யுவர் சப்போர்ட் டுவர்ட்ஸ் த கேப்டன்ஸ் கம்யூனிட்டி. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம கம்யூனிட்டி டிஎஃப்எஸ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் த்ரூ மெம்பர்ஷிப்ஸ் ஆர் த்ரூ சூப்பர் சாட். சூப்பர் சாட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 20 rupees, சூப்பர் ஸ்டிக்கர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 20 rupees. உங்கள் கேப்டனுக்கு வந்து ஃபார் த டே நீங்கள் டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க, கம்யூனிட்டிக்கு டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ தட். நம்ம இன்றைக்கி மிஸ்டிக் ஆகாஷ் ப்ரோ பண்ண மாதிரி. ஸோ எஸ், ஆல் ரைட்டி. வித் தட் செட் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம். ஜென்ரேட் அகெயின் திருப்பி ஜென்ரேட் கொடுத்தா அது என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். 24 வருதா இல்லை 31 வருதா அப்படின்றது. 31 தான் வருது. ரவுட் ஐ திங்க் இன்னொரு வாட்டி நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு ரெஃப்ரெஷ் இட் அண்ட் சி. ஒரு நிமிஷம், அது எப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது அப்படின்றது. ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அரவுண்ட் த ரவுட் ரெஃப்ரெஷ். ராஜர் ப்ரோ செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. அதான் இது ரெஃப்ரெஷ் பண்ண பார்த்துருக்கேன். கூப்பிட்டீங்களா? இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஹவு டு ரெஃப்ரெஷ் திஸ்? மேபி ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அப்படி இல்லாமல் ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ரிமூவ் த டெஸ்டினேஷன் அண்ட் ரீடு த டெஸ்டினேஷன். வில் இட் ஒர்க்? ஐ திங்க் இட் ஷுட் ஒர்க். லெட்ஸ் see. ஓகே, ஸோ ரவுட் வந்து 24. ஆமாம் ப்ரோ 24 தான். எஸ் கரெக்ட். அரைவல் வந்து 20 ரைட் வருது. ஆமாம் ப்ரோ. ராஜன். ஓகே, ஸோ 24 வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் டிபார்ச்சர். ஸோ ரன்வே சேஞ்ச்ட் 24. ஓகே, எக்ஸ்பெக்டிங் டிபார்ச்சர். ஸோ லெட் மீ ஜென்ரேட் த ஃப்ளைட் பிளான் அண்ட் ஐ ஹவ் டு ஃபைல் திஸ் ஃப்ளைட் பிளான் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் நல்ல நம்ம முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணல. ஐ திங்க் big fan of you Tamil flight simmer and the team. Thanks bro, thanks for the beautiful words. மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். hope நீங்களும் we are all family now. So இப்போ நான் வருவேன் அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு. இப்போ எல்லாம் வந்துருவாங்க பாருங்க, டெலிவரி அது இதுன்னு. just to 1 minute இது வந்து நான் ஃபைல் பண்ணிக்கிறேன். ரன்வே 24ல யாரோ லேண்ட் பண்ணுறாங்க, வியூவர் அப்ரோச் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க லேண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see. ஓகே, இது வந்து டு சேஞ்ச் பண்ணலாம். வாங்க என்ன ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் இருந்தார் ஜஸ்வந்த் ப்ரோ. இன்னைக்கு அவரும் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ட்ரை பண்ணுவேன் ப்ரோ. எனக்கு பேசுறதுனா பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, அந்த டாக்ஸி மட்டும்தான் ப்ரோ. புரியல? டாக்ஸி மட்டும்தான் எனக்கு போகலாரு ப்ரோ. டாக்ஸிங்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. எனக்குமே அந்த ஐ மீன் சார்ட்ஸ் இருக்கணும். சார்ட்ஸ் இல்லைன்னா அப்படியே கேட்டிங்கன்னா ரைட்டாக லெஃப்டான்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. சார்ஜ் வேணும் ப்ரோ. நான் சார்ஜ் கூட இதில் ஷேர் பண்ணல, என்கிட்ட இருக்கு. நான் இதில் ஷேர் வாங்க. This is how the community is guys. நீங்கள் வந்து anyone can join through the community. So everyone is friendly, everyone is being professional and polite. அவங்க வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் they will just help us around. ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி உங்கள் ப்ரொஃபஷனலிசம்னு நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக everyone will appreciate your professionalism and they will just help you out. ஸோ மறக்காமல் அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எஸ் டெஃபினெட்லி anyone is welcome to the community. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச். சொல்லுங்கள் ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கேன் நான் ப்ரோ. உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பான் நான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம். ரைட், எக்ஸ்டர்னலில் நம்ம பிரணய் ப்ரோ பக்கத்தில் வந்திருக்காரு. ஸோ லெட் அஸ் see whether he is visible for us. ரைட், எஸ் ப்ரோ, நீங்கள் விசிபிள். ஸ்கூட் A320.
yes. வெல்கம் bro. Alright, நம்ம லெஃப்ட் சைடு ஸ்கூட் A320 பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிரணய் ப்ரோ வித் பியூட்டிஃபுல் A320 ஸ்கூட் லிவரியோட வந்திருக்காரு இன்னைக்கு. லுக் அட் த பியூட்டி. அண்ட் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் லேண்ட் பண்ணுறதா சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கே இருக்குது லேண்டிங் அப்படின்றத பார்ப்போம். யா, I could see him on the right. Yes, there he comes guys, there he comes. Look at that beautiful approach. இது வேட்சம் traffic guys. ஒருத்தர் லேண்ட் பண்ணிருக்காரு. அந்த விஷுவல்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Look at that beauty. அவரு ஸ்கூட் மாதிரி தெரியுது. எல்லோ டீல் தெரியல, இல்லை வேற ஐ கெஸ் ஸோ. ஓ, செபு பசிபிக். நைஸ். ஐ திங்க் நியூ என்ஜின்ஸ் தான் தெரியுது. ஃப்ளைவர் நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஸோ. Look at the visuals. Section 507 landed with the gate Romeo 4, Echo 4, right on Charlie. Beautiful landing, 7%. Thank you, sir. Alright. Beautiful land பண்ணிட்டாரு செபு பசிபிக். ஸோ அடுத்து நம்ம டிபார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ட்ராட். ஆல்ரைட், ஸோ ரவுட் வந்து வி ஆர் பியூக்கல் டு பாப்பா இஸ் அவர் சிட் ஃபார் டுடே. Buccal to Papa will be the sit today, so let us change that right away here. Temporary flight plan array. So inga vandu 31 departure 31 ல இருந்து சொல்லுங்க. நம்மளுக்கு அந்த Philippine Airlines மாடல் மேட்சிங் இல்லையா? ஓகே, பியூக்கல் டைரக்டா போற வேண்டியதான், வேற வழி இல்ல. இவருக்கு என்ன லிவரி ஒரு மாதிரி எல்லோவா தெரியுது. பியூக்கல்ல இருந்து ஓகே, we will be heading to Mike 646. Mike 646ல இருந்து டோகான். ஓ, ஒரு சரியா ஃபைல் பண்ணல ப்ரோ. கேவஸ் எது ப்ரோ? ப்ரோ ஃப்ளைட் பிளான் சரியா ஃபைல் பண்ணல வேக்சின்ல. ஓ ஓகே, ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, செக் பண்றேன். ஹாய் ஜீவா பாபு ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் டியூனிங் இன். குட் ஆஃப்டர்நூன். உங்களுக்கு மாடல் மேட்ச் ஸ்டாப்ல நினைக்கிறேன். நீங்க சென்னையா? சாரி ப்ரோ, பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவும் சொல்றது இல்லை, சாரி ஃபார் தட். ஃப்ளைட் பிளான் செட் கரோ இன் வேட்சிம். ஷுவர், நாட் ரவி ப்ரோ, ப்ரோ பிளேயர். ஆக்சுவலாக அது ஏன் வர மாட்டேங்குது தெரில. ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் ப்ரீ ஃப்ளைட். இப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஃப்ளைட் பிளான் இஸ் ஃபைல்டு. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ. ஆல்ரெடி ஐ டிட் ஃபைல் த ஃப்ளைட் பிளான். கேப்டன், நீங்கள் A350 ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நவ் தே அப்டேட்டட் somehow it's working good, I think so. Oh, thanks for that Papa Cross 31 Gulf 14 and BFS info. கண்டிப்பாக ப்ரோ, we will just try that definitely. செபு பசிபிக் அவர் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக லேண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நம்ம வந்து லெட் பி கனெக்ட் ஆன் ஹியர் 767 அண்ட் ஓகே. ஸோ அங்கே இருந்து வி வில் பி ஹெடிங் டு டொமான். ஸோ டொமானில் இருந்து ஓகே, ஸோ டொமானில் இருந்து கார்டோ 2 பிராவோ ஸ்டார் யூஸ் பண்ணி we will be landing. தீபாவளிக்கு MSFS 2024 வாங்கலாமா ஜீவா ப்ரோ? தெரில ப்ரோ, இது கண்டிப்பாக எதுவும் ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன அந்த எக்ஸ்பாஸ் பாஸில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் சிஸ்டம் சப்போர்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இஃப் ஸோ உங்கள் சிஸ்டம் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் பை இட் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது வாங்கிக்கோங்க. கார்டோ 2 பிராவோ 1 பிராவோ இருக்குது. ஐ வில் டேக் 1 பிராவோ, நோ வரிஸ். பிகாஸ் பக்ஸ் ஆர் தேர். ஆமாம் ப்ரோ, பக்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக. அது இன்னும் அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ண ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த சிம் வந்து 4 இயர்ஸ் மேலே ஆகுது இல்லை. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்டேபிள். அதே மாதிரி அதுவும் ஆகும், கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. பட் இட் டேக் சம் டைம்.
இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக 2024 இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் டு கோ ஃபார் யூ இன் த கேஸ். பட் எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் 2020 இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ அண்ட் இட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் மை செல்ஃப். இது வந்து என்னோட ப்ரோ இதுல சவுண்ட் வருது ப்ரோ. அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் alrighty. So route is set. Oxygen test on the left side. Mask check பண்ணிக்கலாம். Okay. First officer side. Okay, so that is tested out. அது முடிஞ்சு அடுத்தது as usual performance. But இன்னும் நம்ம fuel போயிட்டுருக்கு, அதே மாதிரி எல்லா பேசஞ்சர்ஸ் போர்டிங் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. பேசஞ்சர்ஸ் போர்டிங் இஸ் கம்ப்ளீட் ஐ கெஸ். யா அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ லெட் இட் கோ, கீப் கோயிங். ஐ வாஸ் திங்கிங் டு டூ ஒன் திங். என்னமோ பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். லெட் மீ சி. யா வேட்ஸும் ரீபைலட் ஏதோ அப்டேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ யா லெட்ஸ் சி. ப்ரோ உங்களுக்கு QNH என்ன காமிக்குது? QNH 1009 bro. 1009. 009. ஓகே. நீங்க லைவ் டைம் லைவ் வெதர்ல இருக்கீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, நான் டைம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே. நான் பார்த்து சொல்லவா? இருங்க நெட்ல பார்த்து சொல்றேன் மீட்டர்ல. ஓ இன்னைக்கு ஃபுல்லா சரியான எல்லா ஏரியாவுமே கவர் பண்றாங்க. ஓகே லெட்ஸ் see. It's gonna be fun மணிலால நாங்க தெரியுறோம். 1008 bro. ரைட் ஓகே. around correction 1008. yes bro. right அவர் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாரா? ஓகே. இல்ல செபு பசிபிக் இருக்காரு. செபு 507. let me pull in. ஓகே ப்ரோ டைரக்ட் மெசேஜ் வி பைலட்ல எப்படி பண்றது? டைரக்ட் மெசேஜ் மறந்துட்டேனே. ரவிக்கு தான் தெரியும், எனக்கு மறந்துடுச்சு. ஏதோ பண்ணுவாங்களே, ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ செக் பண்ணுறேன். நீங்களா ப்ரோ அது? ஓ நீங்க அவரையும் கூப்பிடுறீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. யா ஓகே ஓகே. நீங்க தனியா மெசேஜ் பண்ணலாம் ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, அப்படி தான் ப்ரோ பண்ணுறேன். யா ஓகே ஓகே. Alrighty. Perfecto.
That is fine. And எங்கே ப்ரோ ஹரிசோதன் ப்ரோ காணோம்? கம்பெனியா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாரா? இல்லைங்க, ஆன்லைனில் தான் இருக்காரு ப்ரோ. மேபி தெரில. யா, போர்டிங் முடிஞ்சா ப்ரோ உங்களுக்கு? எது ப்ரோ? போர்டிங் முடிஞ்சா ப்ரோ? மெசேஜ் கால்ஸ் அண்ட் எஸ் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் நாட் ரவி ப்ரோ. எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க MSFS கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஷூர் ப்ரோ. நான் வந்து வாக் ரன் போகிறேன், இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே ஷூர் ஷூர். ராஜர். ஓகே. ஓகே கைஸ், குயிக்காக வாக் ரன் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் சி த எக்ஸ்டர்னல் வியூஸ். நம்ம நாட் ரவி ப்ரோன்னு வருது. நம்ம பிரணய் ப்ரோ வந்திருக்காரு வித் த பியூட்டிஃபுல் ஸ்கூட் A320. அண்ட் ரைட் சைடில் நம்ம ஹரிசோதன் ப்ரோ இருக்கணும், பட் ஹரிசோதன் ப்ரோ காணும். அவர் இன்னும் லைவில் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஸோ. இட் இஸ் நாட் லைவ் எட். பார்ப்போம் எப்போ வராரு அப்படின்ட்டு. But yes, with that said, நம்ம as usual quick-ஆ we will just go for a quick walk around முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். Let's go for a beautiful walk around. மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ் ரீபூட்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா? அந்த கண்ட்ரோல் 30 Mbps ஓகேவா ப்ரோ ஃபார் MSFS? 30 Mbps யா இட் இஸ் ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணலாம், அவ்வளோதான். 2030 ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் ஃபைன். ரெஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ட்ரீமிங்லாம் பண்ண முடியாது ப்ரோ கண்டிப்பாக அந்த செட்டிங்கில். you need at least 60 to 100 Mbps. என்ன delete பண்ணனும் தெரியல, என்ன பண்ணாவோட தெரியல. நான் இது கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் ப்ரோ, ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணனும். கரெக்ட்டா ரீஇன்ஸ்டால் தான் பண்ணனும். அப்பதான் வந்து டிரைவ் திருப்பி புதுசா லோட் ஆகும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு லோட் ஆகாது. wow, look at that beauty. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு A320 ஃப்ளை பண்ணி? சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஆல்ரைட். என்ன ப்ரோ டிராஃபிக் ஏர்கிராஃப்ட் இல்லை அது வந்து அதோட ஏதோ கேப்சர் பண்ணுவோம். அதனால புரியல ப்ரோ, நான் என்ன சொல்கிறீங்க புரியல. ஓ டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரே நிமிஷம். Let me get in back at the cockpit. Aircraft is loaded, perfect. So loading of the aircraft is done. Ground services lo poitu namakku தேவையான doors, forward stairs. Bro என்ன ப்ரோ ஏர் டிராஃபிக் ஏர்கிராஃப்ட் இல்லை இன்னைக்கு வந்து. வைஃபை ஏத்துறீங்களா எப்படி ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. Not that busy at Manila today. Yep, there we go. Stairs are here. Quick cabin look பார்த்தலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. Sit back, relax. எனக்கு ஹீட்டர்ஸ் ஆஃப் தி மொபைல் டச் பண்றேன். அது ChatGPT கேட்டிட்டு இருக்கேன், அது மட்டும் ஏத்தலாம். Look at that beauty. ChatGPT கொடுக்காதீங்க, ஸ்கோப் பண்ணிட்டு ஸ்கோப் பண்ணிட்டு எக்ஸாக்ட்டா. Ladies and gentlemen, welcome aboard to Philippine Airlines 501, a flight from Manila to Singapore. The total flight time is 3 hours and 20 minutes and we are aircraft type A320 and we will be departing shortly. We are expecting to depart runway 24 for today's flight and we will be cruising around 36,000. So weather looks good and neat for today's flight, and sit back, relax, and thanks for choosing Philippine Airlines as your airlines of choice for this flight. And cabin crew prepare the cabin for departure. Thanks for choosing Philippines as your airlines of choice, and happy holidays for Singapore, and see you shortly. Alright, walk around Perlang guys. That was a quick announcement. Look at the scoot, fly scoot. Namma Pranay bro on the side irukkaru. Look at that beauty. Weather வேற லெவல்ல இருக்கு, and look at that visuals. Wow, வேற லெவல் guys, வேற லெவல். Philippines, yes, அவங்களோட பேஸ் கேரியர். ஸோ எஸ், புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவியேஷன் என்தூசியஸ்ட்
family community யாராவது மறக்காம லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. Do support channel, keep supporting channel. So yes, walk around போயிடலாம் guys. Sit back, relax, enjoy the walk around. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டவுன்லோட் பண்ணுங்க. பண்ணே ஒன்று வழி அது போச்சு. நடுவில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஸ்டீம் எடிஷன் கம்யூனிட்டி. ஓகே, மூவ் பண்ணுறீங்களா வேறு ஃபோல்டருக்கு? ஓகே, திரும்பி யார் கூட அதெல்லாம் நீங்கள் ஹீரோ டெஸ்ட் வச்சிங்க. ஓகே, பேக் ஒன்று வந்துடும். டேட்டா வரும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம். Deepest bro, அப்பப்போ என்ன சொன்னார்ல, I'm missing the word beautiful from Alright, walk around is complete, everything looks beautiful. அவ்வளோதான். தினேஷ்ராஜன் ப்ரோ, ஆமாம், பியூட்டிஃபுல் சொல்ல மறந்துட்டேன். எஸ், எவ்ரிதிங் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளைட் டுடே. ஸோ லுக்ஸ் குட். ஆல்ரைட், வாக் அரவுண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட். ஆல்ரைட்டி, as usual performance calculations பண்ணிடலாம். So we are good for a beautiful departure coming up. Syncing the load sheet இப்போ current 145.9. So that is our takeoff weight and the estimated படி 145.6 இருக்கணும், but it's fine, it's totally fine. And yes, wind calculations as per current weather, we got all our informations calculated, which is rotation is 140, V2 is 140, and transition level 11,000, 11,000, and adukaprom we will be having the flap settings 1 and trim wheels at up 0.2 settings. Okay, so let's send this information to MCDU. How to refuel when out of fuel. இது ஃபீனிக்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே பேலோடில் போய் நீங்கள் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனி ஏர்க்ராஃப்ட், எந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு பண்ணலாம், நீங்கள் இங்கே வெயிட் அண்ட் பேலன்ஸில் நீங்கள் இங்கே உங்கள் ஃபியூல் வந்து ரீஃபியூலிங் வந்து இது மேலே ஸ்க்ரால் இன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். அவ்வளோதான் ரீஃபியூலிங். அண்ட் நீங்கள் வந்து கேட்டிருந்தீங்க, ஐ ஹவ் சீன் சம் MSFS வீடியோ, இட்ஸ் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் பேசஞ்சர்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் ஏர்க்ராஃப்ட், ஹவ் இஸ் இட்? ஸோ அது வந்து GSXன்னு ஒரு ஆட் ஆன் இருக்குது ப்ரோ. ஸோ அது மூலியமாக தான் உங்களை வந்து இப்போது அந்த நிஜமான பேசஞ்சர்ஸ்லாம் அதில் வந்து காமிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் டன். ஸோ GSX, Golf Sierra X-ray. ஸோ அந்த ஆட் ஆன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ தட் இஸ் த ஆட் ஆன். All right, that is set. 11,000 will be the transition level, which will be set right away here. All right, that is set. And Siesta 2557 overhead, the best of for RNP runway 24 Manila. Alright, that is set. And as usual, let's lock the doors and secure the cabin.
அண்ட் யா அவங்க வந்து டோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ரியல் ஆப்ஸ் நாட் பாசிபிள் ப்ரோ. ஆமாம், ரியல் ஆப்ஸில் நீங்கள் வந்து நடுவில் ரீஃபியூலிங் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கரெக்டான ஃபியூலிங் வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது வந்து ப்ராப்பராக செட் பண்ணால் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், இல்லைனா இட் வில் பி நாட் பாசிபிள். யூ ஹேவ் டு டைவர்ட் டு க்ளோஸ் பை ஏர்போர்ட் லேண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரீஃபியூல் பண்ணணும். பேவர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆல்சோ அவைலபிளா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, அது தனி ஆட்-ஆன். GSXன்றது தனி ஆட்-ஆன். ஸோ அது நீங்கள் எந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு வேணால் நீங்கள் டிஃபால்ட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Alrighty, let's go with our beautiful init page. இங்கே நெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஃபியூவல் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி. வேர் இஸ் இட்? எஸ், பிளாக் ஃபியூல் என்ன இதில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரல. ஐ திங்க் வி கேன் ஜஸ்ட் request the wind. அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் we can push the informations. லோட் ஷீட் வந்து இதில் 257 overhead NASA for RNB runway 24 passing 1000. flight plan wind uplink, okay, இது fine. Okay, let me get into the init page. நம்ம இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து we will just set it right away here. So block fuel வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is 23.5, so that should be set here. 23.5 will be the block fuel, and zero fuel weight வந்து estimated என்னன்றது பார்த்துடலாம். பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் புஷ் பண்ணும்போது அங்கே வரணும். I'm not sure, எனக்கு மறந்துருச்சு ஆக்சுவலாக அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது. I'm not remembering my flight. Alrighty, I'm not getting it. யா சென்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்க. எஸ், சென்ட் MCDU கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே புல்லின் ஆயிரும். ஸோ பர்ஃபெக்ட். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் டைப்ஸ் மாறும்போது அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆல்ரைட், we are good for a beautiful push and start. எஸ், அங்கே கிளிக் பண்ணுங்க, வரும். எஸ், ஆல்ரைட். 1008 KNH is set. Okay, alright, let's start up the APUs guys. APUs coming on. Okay, so let's call upon the VATSIM com. Manila traffic, Philippines 501 requesting ready check. Philippine type 01 B575. Thank you. Manila traffic, Philippines 501 currently at gate 34 aircraft type A320. We are expecting to depart runway 24 for Singapore, and we will be pushing back in 2 minutes. Manila traffic. Alright, 2 minutes la push back panna porom towards Singapore. 24 runway expected. Enga charts vera illa, 24 enga irukku therla. Let's see. Okay, let's remove the ground powers shortly. Closing the doors, forward chokes to be removed, but APUs once available on we will just start up the things. So APUs are coming up, EGT is rising. Alright, rotations percentage is rising. Yes, APU is available. Perfect guys, APU is available. Ground power disconnect, GPU is disconnected, chokes, cones removed. ஓகே, பிரணய் ப்ரோ சொன்னார், சொல்லுங்கள் ப்ரோ. புரியல. இல்லை, பேக் சைடில் இருக்கிறது தான், நம்மளுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிறது தான். ஓகே, 24 தானே ப்ரோ? ஆமாம். ஓகே ராஜா ப்ரோ, ஐ ஹாவ் ஒன் டவுட் இன் APU. சொல்லுங்கள் ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்கிறேன், அப்படி இல்லைனா ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவ் வில் ஐ ஆன்சர் தட். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ரன்வே 24 இஸ் ஆன் த ரைட் சைடு. நம்ம புஷ் பேக் பண்ணுறது towards left push பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So that should be fine. Okay, are you guys ready for a beautiful push and start? So Manila traffic Cebu 507 overhead Newton for runway 24 passing 7000 Manila. correct. Yes, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ப்ரோ. APU bleeds வந்து அந்த ஏர் இன்டேக்குக்காக. ஸோ இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஐ கெஸ். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி ஜஸ்ட் இன்டேக்.
பாருங்க பேக்ஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணால் ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஆன் நினைக்கிறேன் ஐ கெஸ். ஸோ இல்லை மை பேட் யா சி பேக் 1 இஸ் ஆஃப். கரெக்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏபியூஸ் ஆன் பண்ணும்போது பண்ணலாம். ஐ மீன் அது இன்னொன்று நம்ம ஐ திங்க் கில்மங்க இப்போ ஒன்ஸ் சொன்னார், ஐ ரிமெம்பர். லைக் இட் டிபெண்ட்ஸ் லைக் ஏப்ரனில் ஆன் பண்ணுறதா இல்லை டாக்ஸிவேல ஆன் பண்ணுறதா அதுன்றது ஒவ்வொரு ஏர் கேரியரோட ரூல்ஸ் படி மாறும். இட் டிபெண்ட்ஸ். லைக் உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷனிங் உள்ள தேவைப்படுதுன்னா ஏபியூ ப்ளீட்ஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஏபியூ வந்து உங்களுக்கு ஏர் சக்கின் பண்ணி உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷனிங் உள்ள சப்ளை பண்ணுது. ஸோ எஸ், ஏர் கண்டிஷனிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் இன் அவர் ஃப்ளைட்ஸ். எஸ், தட் இஸ் கரெக்ட். நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் ப்ரோ. எஸ், 100% agreed. That is correct. Alright, let us go out and look out for the taxiways. ஒரு வாட்டி ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிடலாம். ஓகே, நல்லா கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. பட் எனிவேஸ் தேர் வி ஆர். அண்ட் இன்னொரு டிராஃபிக் அங்கே இருக்குது. ஐ திங்க் தட் இஸ் ரன்வே 24 நினைக்கிறேன். 31 நெகட்டிவ் கரெக்ஷன். அது 31. அப்போ 24 எங்கே இருக்குது? 24 is this one. அதான் சொன்னார். Let's see. அப்போ we have to push back straight towards the left and அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே போவோம். So yeah, this should be the 24. Yeah, runway 24 is this one. Perfect. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து இந்த taxi we will be crossing runway 31. So cross பண்ணிட்டு அப்படியே போவோம். So yeah, that should be fine. Totally fine. Alright, are you guys ready for a beautiful push and start? Sit back, relax, enjoy the beautiful push and start coming up. சொல்லுங்க ப்ரோ. Bro, நான் push start பண்றேன் bro. ஓகே ப்ரோ. Alright, sit back, relax, enjoy the beautiful push and start coming up. 32 இல்லாட்டி 80 ரிப்பேர் பண்ணி புரியல ப்ரோ. அந்த இன்டூ 64 இன்டூ 34னு சொல்லிட்டு ஒரு பைட் ஒரு ஃபைல் பண்ணிருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் C++. ஆமாம். அதெல்லாம் ஏற்றி இப்போது மேனுவலாக ஏற்றி ப்ரோக்ராம் பண்ணி பண்ணிட்டேன். ரன் ஆகுது. பட் இருந்தாலும் கேர்ஃபுல். ஏன்னா ஒரு சில சீனியர் வரும்போது திடீர்னு கிராக் ஆகும். அதனாலும் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஓகே வாங்க. நான் இப்போ அவர் புஷ் பேக் பண்ண போகிறாரு. நீங்கள் இப்போ எனக்கு 380 தான் அமௌண்ட். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே பயந்துட்டேன் ப்ரோ. ஆனால் இவ்வளோ இது ஏற்றணும் எனக்கு தெரியல. ரொம்ப கேஷ் ஆகக்கூடாது. Village traffic 2587 overhead Lima 24 Delta, passing 4,000 feet, maintaining 140 knots. Mabuhay! Welcome on board this Philippine Airlines flight. Before we depart, we want to let you know how much we care about your safety. This is inspired by everyone in the country for the safety of everyone in this flight. Before settling down, ensure all carry-on... Manila traffic of Philippine 212 on final runway Let us also ensure that 24 islet established. of any item. Smoking in the airplane is strictly prohibited. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew method. Of e-cigarettes. The Ian Pwede. Demonstrate the safety features Also, of our tampering with, disabling, or destroying lavatory smoke detectors is a serious offense. Please set your mobile and tablet Ladies devices and to gentlemen, airplane welcome mode. aboard our Airbus A320. Be Please sure pay to attention store to large devices illuminated at this signs time. and crew And also, instructions. please switch off all your transmitting Procedures. portable electronic The safety devices. card found in your If your gadget slips between the seats, do not adjust the seat. Please call a cabin crew member for... Manila traffic 2587 established RNG runway 24, passing 3,000 feet. Please seatbelt throughout the flight, There are especially 8 during takeoff emergency and exits landing. on this To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle until you hear a click. To tighten, pull the loose end of the strap. To release your seatbelt, lift the top of the buckle and slip Tiger the 5 Also, please fasten Shot your at seatbelt over the blanket for our A320 safety buses to away. see that it's safely strapped in. Should there be a rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop in front of you. When this happens,
Pull mask firmly towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth. Hold the elastic band for a snug fit and breathe normally. The oxygen will flow even if the bag is not inflated. Remember to put on your own mask first before assisting others. Keep mask on until you're advised to remove it. Remove from the pouch and put it over your head. Pass the tapes around your waist and click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When outside, inflate it by pulling. Secondar Or needs topping up. Blow into this tube. There is a light and whistle for attracting attention. The cabin crew can assist you with life jackets for children. Your tray table must now be stowed, armrests down, window blinds open, and seatbelt fastened. Further info. I hope you have a great flight. Manila traffic, Philippine 212 vacated runway 24. Kenapa bro? சொல்லுங்க ப்ரோ. இது எந்த ரங்கு? Manila traffic, Cebu 5575 mile final runway 24. டிபார்ட்டிங் when தான் சொல்றீங்க. ஆமா bro, டிபார்ட்டிங். ஓகே. Takeoff bro. The initial plan என்ன bro? 11,000 bro. 11,000 okay. Okay, so engine start is complete. Let's get the things done. நம்ம takeoff performance போயிடலாம். bro வாங்க bro. Hi bro, welcome. உள்ள வாங்க. Peace done bro. Hi bro, எங்க கிளம்பிச்சா flight? இப்போதான் first departure bro coming up. Flaps at 1 up 0.2. Flaps at 1 அப்படியே ஜாயின் பண்ணு. up 0.2. Let us check here. Flight controls 0.3 la irukku. Let us reduce that a little towards 2. 0.2 is done. Okay, so let's check our flight controls. Flight controls ku nama joy cam is coming up right away in a minute. Sorry, in a second. Okay, there we go. Let's check. Ailerons full left, full right, neutral. Elevators full up, full down, neutral. Radars full left, full right, neutral. Perfect, that's good. We are good for a beautiful taxi. Alright. Malaya traffic, Philippines 501, taxiing to runway 24. Takeoff ஆயிடுச்சா bro? Manila traffic, Philippine 212 taxiing to terminal 2 via Oh, 6 Denlin. that was a beautiful drop up there. Takkana drop watch on the aircraft enterla. I think that's an issue. Alright, that is beautifully landed. Look at that beauty. Traffic அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு guys இங்க. Beauty. There he stops, speed brakes on. He is slowing down. Cebu Pacific தான் இது. Beautiful Cebu Pacific. Yes, up here taxi lights on and the brakes set to max. Cabin armed and checked. Let us confirm the cabin. And look at that Cebu Pacific. Beautiful A320 just landed. Beauty. Cabin spoilers on. Okay. Spoilers on. Takeoff config test normal. Okay, that is normal. Predictive wind shear. And systems, radar systems on. Yes, Toto. Okay, cabin is ready. Let's listen to Manila that. traffic, Philippine 212 holding position for traffic ahead. Cabin is ready. Is it? And the cabin is now secure for takeoff. Roger. Okay, so cabin is secure for the takeoff. Perfect.
And let's taxi, guys. Sit back, relax, enjoy the beautiful taxi towards runway 24. MCDU 517 vacated runway via Romeo 3. Parking brake release, let's go. First departure coming up at Manila. Nama depart பண்றோம். நம்ம நண்பர் Pranay bro is on the left. Look at that beauty. A320 scoot அவரை இப்போ depart பண்றாரு. Look at that. ஆமா bleed on பண்ணாதான் engine on ஆகும். Yes, நம்ம Pranay bro beacons on இருக்கு. So I think he's going to push and start shortly. Brakes checks normal. Greenல இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏனா it's looking good. Pressure is normal. Looks in green. Right, that is good. Manila traffic Philippine 212 will continue taxi to Terminal 2, Bay 35. Okay, taxiing Lima. Correction, Charlie. We will cross Charlie for runway 31. Golf 3. Okay. Let's go. There are 5 sounds. Just ready to check. வாங்கிக்கோங்க. Brakes. Thank you, sir. Manila traffic, Philippines 501 crossing the runway 31 via Golf 3. Yep, Golf 3 மூலியமா நம்ம 31 cross பண்றோம். So let's go. All lights coming on. Let's go. Landing lights on, runway lights on, takeoff lights on. 777 taxiing to Terminal 3 via Charlie left Delta Golf 14. Right. இந்த ஸ்பீட் அதிகமாச்சுனால இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது guys. That is the main issue. Keyboard specifica. Alright, we are crossing runway 31. Let's look both sides. Any aircraft on final or rolling on other side? அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. So that's looking good. We are good to cross runway 31. இன்னும் நிறைய பேசலாம், பட் ஒரு both the hands are occupied. Like one on the mic வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்கேன், one is on the joystick, so it is little occupied. So எல்லா டைமும் என்னால் அது வந்து ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக பேச முடிய மாட்டேங்குது, the call outs and everything. Alright, we just crossed Manila traffic, Philippines 501 vacated runway 31. Okay, that is done. So இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு ரைட் எடுத்துடலாம். So that should be totally fine and we should be ending onto the threshold of the runway. Let's look at the visuals. Some beauty 1986 meters இருக்கு runway length for runway 31 and yes, we are good to turn on this right. Let's go guys, let's go. So புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல் அண்ட் எஸ், மறக்காமல் மெம்பர்ஷிப்ஸையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். மெம்பர்ஷிப்ஸையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எக்கானமி, பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 3 கிளாஸ் மெம்பர்ஷிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ எனிதிங் கேன் சப்போர்ட் யுவர் கேப்டன் அண்ட் டிஎஃப்எஸ் கம்யூனிட்டி அஸ் வெல். ஸோ மறக்காமல் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்கரேஜ் யுவர் கேப்டன் டு சூப்பர் ஸ்டார்ட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 20 rupees. மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். Thanks each and everyone for a beautiful support. Keep on giving it so long and yes, இன்னும் கொடுங்க. உங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் முடியாது கண்டிப்பாக. தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்னும் நிறைய மைல்ஸ்டோன் ரீச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் அ பியூட்டிஃபுல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் லைக்ஸ். ஆல்ரைட், ஓகே பிரேக்ஸ் கிரேஸி ஆகிடுது கைஸ். கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போனாலே கிரேஸி ஆகிடுது. Specifically in the Phoenix, on the rudder and tiller controls with the keyboards. Alright, lights எல்லாமே ஆன்ல இருக்கு. ரியல் டைம் பேஸ் பண்ணி இவங்களும் அதை இது பண்றாங்களா? இல்ல அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. ஓகே, அதான் மேபி அவங்களோட ஏதா மெயின்டனன்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி. ஓகே, let's go. Flaps are set. Beauty, look at the beauty. Everyone's moving. 7 crossing runway 31 via Charlie as we continue taxi to Delta and Golf 14 for Terminal 3 Manila. Ailerons are moving, perfect. Actually நம்ம ரன்வே கரெக்டாக தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். மை பேட் கைஸ், அதான் என்னடான்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். மை பேட். ரன்வே வந்து ப்ராப்பராகவே நம்ம செலக்ட் பண்ணல. மை பேட். ஒரே நிமிஷம், 31 இருக்கு. இட் ஷுட் பி 24. Just we will stop here. அதான் என்னடா இது இந்த சைடு காமிக்குதே அப்படின்னு இப்போ பார்க்கும்போது I just noted it.
So Buka to Papa should be on the next. Yes. Insert takeoff data இப்போ மாறுமா? Alright, never mind. It's totally fine. As per now we are expecting runway 24 for departure. Runway 24 இப்போ வந்து we will sync the loading sheets everything now right away here. So இப்போ வந்து speed மாறிடுச்சு. Flap should be 2. Okay, நிறைய systems change. Yeah, disagree. Okay, flap set 2. Okay, that is set. And point 2 up. Okay, ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். Flight controls point 2 up. Yes, it is correct. Okay, takeoff config set normal. Yes, it is normal. Yeah, இந்த மாதிரி ரன்வேஸ் டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆனா இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க கைஸ். த்ரூ ரோல் அவுட் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ இப்போ மறந்தனால நம்ம பண்ணிட்டோம். பட் எனிவேஸ் நான் டேக் ஆஃப் பண்ணியிருக்க முடியாது, ஏன்னா அது வந்து ஆப்போசிட் ரன்வே காமிக்கும். டெஃபினட்டாக நான் சேஞ்ச் பண்ணி தான் போயிருப்பேன், பட் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு குயிக்காக. ஸோ ரொட்டேஷன் இஸ் 151 is expected for the rotation. 151. I think that informations are set. Check the takeoff data performance. Yep, it is changed. Perfect. Confirm takeoff data. Yes. அந்த மாதிரி நம்ம take off பண்ணணும் guys. I mean my bad ஒரு நிமிஷம். It is changed. 1 minute. 140. no, இந்த informations தான் இங்க இருக்கணும். As per the calculations, yes, 150. All right, are you guys ready? Now the things are set, everything is set. அப்படியே நம்ம டாக்ஸி பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு, which is a beautiful thing. All right, you guys ready? திடீர்னு குறுக்கு புடிச்சிட்டு ப்ரோ. கம்ப்யூட்டருக்கா இல்ல கேமுக்கா இல்ல கிராபிக்ஸ் கார்டுக்கா? Number 1 இல்ல hotel 1, my bad. Manila traffic, Philippines 501 departing runway 24, lining up at hotel 1. Station calling on Unicom, Manila approach is now online. Brakes. அவர் என்னமோ சொன்னார், ஒன்றும் புரியலை. பிரேக் செட். ஒரே நிமிஷம், எதுவும் டவர் இருக்கா? எஸ், மணிலா அப்ரோச் இருக்கு. 124.8. 8 is information. 126.400. ஒரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ண வேண்டியதான். 124 correction 126.400. When variable between 190 and 250. Visibility 10 kilometers or more. Few clouds at 2,500. Temperature 31. Dew point 25. QNH 1007. Notices to air missions ensure transponder is on mode Charlie before push and start. Avoid radio check. Pre-departure clearance available. Advise on initial contact. You have information. Alpha. This is Ninoy Aquino International Airport information Alpha. Time 0700 Zulu. Arrivals expect RNT runway 24 approach. Runway 24 and runway 13 in use. When 220 at 11. When variable between 190 and 250. Visibility 10 kilometers or more. Few clouds at 2,500. Temperature 31. Dew point 25. QNH 1007. Notices to air missions ensure transponder is on mode Charlie before push and start. Avoid radio checks. Pre-departure clearance available. Advise on initial contact. You have information. Alpha. Good day. Scooter 573 Manila approach. Scooter 573 Manila approach. Manila Tower, good afternoon. This is Philippine 501 holding short at Hotel 1 for runway 24 ready to go, and requesting clearance for Singapore as filed.
Expecting runway 24 for departure. Roger, sir. You have negative flight plan here on my radar. Please file a flight plan first. Negative flight plan file பண்ணியாச்சே bro. ஏன் இது flight plan file ஆக மாட்டேங்குது? Philippine 501 negative flight plan. Roger, we will check from us and Philippines 501. Roger, Scooter 573 Manila approach. Scooter, yeah, I can radio this one. Scooter 573, be advised, you're coming in one by one. Boss, பொண்ணு பேசுது boss. ஆமா bro. இழுத்துடலாமா நம்ம இது ஸ்ட்ரீமுக்கு? Sir, if able, if you cannot fix your radio, you can contact me on the மிஸ் பண்ணிட்டீங்க bro, மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. பாத்துக்கங்க. via text. அவரும் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறது பாத்துக்கங்க. கத்தார் இருந்தாலும் டிக்கெட் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. You're coming in one by one, sir. New York Terminal 3, requesting airfield clearance to Gagaraw, flight level 190. Cebu 508, it is clearance on request, standby, runway 24 in use, 2431 in use, wind 220 degrees, 11 knots, QNH 1007, temperature 30. கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், பாப்போம். Roger. Manila Shower, Philippines 501, confirming flight plan filed. Philippine 501, still negative flight plan, sir. நான் தெரியலையே bro. Yeah, file plan file ஆக மாட்டேங்குது. Cebu 508, clearance ready, advice ready to copy. Ready to copy, ma'am. Scooter, correction, Cebu 508 cleared to Gagaraw via Whiskey 1 Kawayan, then as filed. Depart runway 24, initial climb 4,000 feet, runway heading departure. Radar vectors to Cabanatuan, squawk 4017. Cleared to Gagaraw, Whiskey 1 Kawayan. Runway heading upon departure, initial climb 4,000. We'll be expecting radar vectors but I'm not sure why it isn't filing. And squawk 4017, Cebu 508. Cebu 508, read back correct, advice ready for push and start. For a நிமிஷம், I found the existing flight plan in the database for you. Would you like to let us in? Yes. Yeah, it is there. For a நிமிஷம், I will get a place here long guys, just give me a minute. Cebu 508, read back correct, advice ready for push and start. ஆமாம் bro, sure. ஒன்று நினைக்கிறேன், அதனால தான் bro இப்படி இருக்காங்க. Warning calls and mismatch your files. Oh, okay. My bad. நான் என்னன்னு கொடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃபைல் பண்ணல, ஒரு நிமிஷம். It is PAL 501. இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது correction. My bad. ப்ரோ நான் பேசுறது வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. Yep, now it should be fine. Hello, bro. Good afternoon. Here I am company with the information also. Some gates are fine because I have clearance to Singapore. Singapore 740, standby break. Philippine 501, clearance ready, advice ready to copy.
Philippine 501, clearance ready, advice ready to copy. Philippine 501, we are ready to copy. Okay, Philippine 501, you're cleared Singapore via Mike 646 Tokon, Mike 767 Toman, then as filed. Depart runway 24, runway heading departure 4000, and the radar vectors to Bukal, squawk 2765. So for Singapore has filed, expecting runway 24 for departure, initial climb to 4000, radar initial heading runway 240, and squawk 2765 will be directing to Bravo Uniform Charlie Alpha Lima. Philippine 501. Expect radar vectors to Bravo Uniform Charlie Alpha Lima. Vectors to Bucol, Philippine 501. Philippine 501, read back correct, and squawk 2765, sir. 2765 squawk, Philippines 501. Two 765. All right. Let us ident. Perfect. Philippine 501, line up runway 24. We'll line up runway 24, Philippines 501. Scooter 573, Manila approach. Alright, let's go guys. Taxi lights on, all the lights coming on. Let's go, depart. Scooter 573, I'll send you your clearance first. Standby. Let's look at the visuals on the right. Beauty, beauty, beauty. Look at that, guys. Beautiful. Wow. Wow, 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 wow. Alright, let's land and wait. Are you guys ready for a beautiful departure? Sit back, relax. Enjoy the beautiful departure coming up at Philippines towards Singapore. பார்க்கலாம். டவர் வந்து சொல்லியிருக்கேன், அவங்களும் டிக்டாக்ல இருக்காங்களாமா லைவ்ல. ஸோ ப்ராபப்ளி ஜாயின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு, ஐ கெஸ் ஸோ. இந்த இனிஷியல் கிளைம் வந்து மோஸ்ட்லி சேமா இருக்கும் ப்ரோ. ஆல்ரைட், லெட்ஸ் see guys, let's see. runway 24. அப்புறம் சேம் RPC 8840, standby break. Scooter 573, clearance ready, advice ready to copy. என்னமா? எனக்கு தெரியல, நான் நடுவுல கட் ஆயிடுச்சு. Actually 4000 நம்ம செட் பண்ணோம். Scooter 573, clearance ready, advice ready to copy. Brakes. Working brake set. Scooter 573, you're cleared to Singapore via Mike 646 Tokon, Mike 767, then as filed. Depart runway 24, maintain run heading departure 4000, initially expect radar vectors to Bukal, squawk 2733. இருங்க, அவர் என்ன டிக்டாக்னு பார்க்குறேன். Scooter 573, be advised you are coming in 1 by 1. Break, Philippine 501, maintain ready, runway heading climb 4000 feet, wind 220 degrees 11 knots, runway 24, cleared for takeoff. Maintain runway heading and clear for takeoff, copy the winds, Philippines 501. Alright, let's go guys, departure clearance is received and let's go, heading towards Singapore. Sit back, relax, enjoy the beautiful takeoff. Hi bro, Shahzad bro, welcome to the stream, thanks for tuning in. Takeoff terminal correct on thing, sit back, relax, enjoy the beautiful land takeoff. And மறக்காம இந்த லைக் மட்டும் தட்டிட்டு போயிருங்க guys, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம இந்த லைக் மட்டும் தட்டிட்டு போயிருங்க. நான் இங்க வந்து கேமரா தட்டிட்டேன், so yeah, never mind. ப்ரோ எனக்கு சம்பவம் நடக்குது ப்ரோ. இப்ப கிராக் இது அது எனக்கு தம்பி சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்றாங்க? தம்பி சொல்லிட்டாங்க. அப்படியா?
Singapore 743, Manila approach. Singapore 743, good afternoon. Roger, confirm, requesting for clearance. Singapore. Yeah, clear to Singapore. Singapore 743. Singapore 743, you're cleared Singapore via Mike 646 talk on Mike 7672. Mike 767 and Aspile, depart runway 24, maintain runway heading departure, climb 4,000 feet, expect radar vectors to Google, squawk 2764. Bro, squawk on the 2724, Micah 646, Micah 767 வழியா போட்டுருந்தாங்க கிளைம் ஆல்டிடியூட் வந்து 4000 ஸ்குவாட் வந்து 2764 சாரி ஓகே Clear to Singapore, Mike 646, Mike 765, initial climb 4000, and the squawk 6764. Singapore 743. Singapore 743, squawk 2764. 2764. Squawk 2764, Singapore Airlines 743. Singapore 743, read back, record advice ready for push and start, QNH Manila 1007. QNH 1007, Singapore 743. Scooter 573, squawk 2733. Southbound. Approach 3. 0571, standby break. Philippine 501, identified 3 miles north, correction, southeast of Manila. Continue climb, flight level 200, runway heading. Manila approach to the fraction Cebu 508, we're ready for push and start. 0508, push start approved, runway 24 face out. Face out, runway 24, Cebu 508. RPC 8843, say again request. We're at Omni Clark, we're Cessna 172. Request clearance to Manila, runway 20 is able. Confirm. Correction, standby. MTU, same problem. RPC 843, cleared Manila via Oliva, then Aspal, climb 5,000, and squawk 4000. Fred, and just to confirm, our SID for RPC 840, or is it the RPC 840 said Oliva 3 Foxtrot. Oliva 3 Foxtrot, that's 5,000 and squawk 4000, RPC 8843. RPC 8843, read back correct, advice ready, correction, cleared for push and start, runway 20. Start and approve RPC 8843. Philippine 501, turn left direct to call. Left heading Bucol, Philippine 501. Scooter 573, continue taxi Charlie to Hotel 1 hold short, correction, line up runway 24. எங்க தங்கு பின்னாடியா Approach 559. Come on, number. 2571, go ahead. 2571 is Alpha 821 Neo, terminal CD 120, passenger clears to Cebu, double 370. Roger, CO501 clearance on request, standby, runway 2431 in use, wind 220 degrees 11 knots, QNH 1007, temperature 31. பட் ஆனா 501 வந்து எத்தனை டைம் கூப்பிட்டாங்க நான் கூட
ஏதோ Scooter 573 continue taxi Charlie Hotel 1 line up runway 24. 501 கிட்ட இருந்தாங்க. நான் என்னடா பொண்ணு வாய்ஸ்லாம் கேக்குதுன்னு பார்த்தா கடைசியில உள்ள போய் செக் பண்ணா All stations standby Manila approach will just reconnect. இல்ல நல்லா நல்லா பேசுறாங்க. நல்ல ப்ரொஃபஷனலா பண்ணிட்டீங்க. சூப்பரா இன்னொரு ஆக்சுவலா சூப்பரா பேசுறான் ப்ரோ. இது கேட்டீங்களா? 508 அவங்க யாரும் தெரியல. 508 வந்து நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் வேற லெவல்ல விடுறாங்க. Please stand by my shutdown. Scooter 573 Manila approach. இந்த சர்க்கிள் முடிக்க அவங்களுக்கு பர்மிஷன் ஆகுமா ப்ரோ? இந்த சர்க்கிள் வெளியில போற முடிக்க அவங்க தான் 2571 clearance ready, advice ready to copy. It's coming to Mactan. 2571 cleared Mactan via Whiskey 25 Batay. Flight plan route, depart runway 31, Harbor 1 departure, climb 3000 feet, squawk 4001. ரஷ்யா இருக்கிற ஏர்போர்ட்ல அப்சர்வேஷனை போட்டு எப்படி Cleared Mactan with 25 Batay, flight plan அவங்களோட ப்ரொசீஜர் climb 3000, squawk 4001 to 27. இப்போ ஓரளவுக்கு அவங்க 251 after Harbor 1, expect radar vectors to Ipata. landing take off ஓரளவுக்கு After Harbor 1, expect radar vectors to Ipata. இந்த வே பாயிண்ட் கொஞ்சம் புரிய கஷ்டமா இருக்கு. Cebu 571, you got correct, advice ready for push and start. Ready for push. சிரமமா இருக்கு அவங்க சொல்ற அந்த இது. அதான் அது ஃப்ளை பண்ணி அதான் ஒரு Scooter 573, if you read the என்னதான் line up runway 24. நீங்க ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா தான் அதுக்கு பண்ண முடியும். 2571 Manila approach. Right to 57. How do you read, sir? 12345 54321. 85 Roger, break. Scooter 573 Manila approach. இப்போ திருப்பி கேட்க மாட்டேங்குது. 573 stand by now. இப்போ இப்போ கேட்டு கேட்கலாம். Shit. First to go faster on business. Right. 2571. Philippine 501 for the ATC monitor Unicom 1228 today. Will monitor Unicom 1228. Thanks for service. Good day. Philippines 501. Alright, நம்மளுக்கு Unicom கொடுத்துட்டாங்க. We can just switch to Unicom 122.8. Perfect. பிரணய் ப்ரோ, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதான் டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நான். ஷூர் ப்ரோ. எனக்கு கேட்குது. ஆமாம் அதான் உங்கள் மைக் ஏதோ இஷ்யூ நான் சொல்லிட்டேன் அவங்கக்கிட்ட. பட் அதான் ரீட் பேக் பண்ண சொல்கிறாங்க டெக்ஸ்ட்டில். ஓகே அவங்க கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும்போது வேறு எனக்கு கேட்கல, டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. நோ வரிஸ் ப்ரோ. அதான் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர், அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ பெட்டர். நோ வரிஸ் ப்ரோ, நோ டென்ஷன். Alright, everything is normal on the top. Perfect. We are airborne towards Singapore. Alright, that is done. And this should be totally fine. So let me set this up here. Okay, so இது perfect-ஆ இருக்கு. So already நம்ம fueling மட்டும் check பண்ணிக்கலாம். Currently we are heading to the waypoint Bravo Uniform Charlie Alpha Lima.
Bukala, it should be estimated 20.3. So we are we are away. I mean, we're having good fuel calculations here, so plenty is present, which is good. We are good for a beautiful cruise. So sit back, relax, enjoy the beautiful cruise, guys. I'll be back in some time. So we AFK lerpa. So I'll be back. Sit back, relax, enjoy the beautiful cruise. Look at that beauty. I'll be back, guys. The captain has turned off the fasten seatbelt sign. For your continued safety, we would like you to keep your seatbelt fastened at all times while seated. Thank you. Radar started to radar till us disconnect. ஹெட்டிங் கேட்குறாங்க. என்ன கேட்டாங்க? ஹெட்டிங் புரியல. என்ன கேட்டாங்க? ஹெட்டிங் என்னன்னு கேட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஹெட்டிங் 2-3 நினைக்கிறேன்.
பேசுவாங்களா? இல்ல இன்னொரு ஆள் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லை பண்ணலாம் சொன்னால் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே இருந்தாலும் அது டிஎஃப்எஸ் ப்ரோவில் எங்கே போட்டுருக்கேன் ரொம்ப இல்லை அவங்க ஒன்றுமே சொல்லலாம். ஸோ சரி அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சரி
சரி ப்ரோ. இது இந்த டேக் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் 1 to 2 days லேட் மாற்ற சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, கொஞ்சம் எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க. நான் பேசுறது மட்டும் கேட்கலாம், கொஞ்சம் பார்த்து செட்டிங்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அப்போ நம்ம வந்து பேசுறேன் கேட்கலாம். எங்க
திருப்பி ஏன்டே சொல்கிறேன் அதே ஞாபகம் தான் அவன்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவன்கிட்ட திருப்பி என்கிட்ட ஏதோ சீனியர் வச்சிருக்கீங்க சரி நேராக போவோம் சார்லி நாங்கள் என்ன சொன்னாங்க சார்லி நான் இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கவே கேட்கலையா என்னன்னு தெரியல யாருமே கேட்கல கரெக்டாக போயிட்டாங்க எல்லாரும் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் பண்ணி நல்லா பண்ணுங்க ஒன்றரை எப்படியா இல்லை ஆக்சுவலாக மைக் மிஸ்கண்டினியூ ஒலண்டா யூஸ் பண்ணுறீங்க holding point 31. Let's go. மெசேஜ் பண்றாங்க. என்னவா? யார் இந்த ஸ்பீட் போர்டு 849 இப்போ கூட வந்துட்டு இருக்காங்க. இல்லை ஒலண்டாவில் இது ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யார் ஒரு
கேக்குது. சரி. இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனால் சார்லி கோல்ஃபு லீமா 4 ஹோல்டிங் ஷார்ட் 3-1 இல்ல வாலண்டால அது என்ன சொன்னாங்க? அது சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். இல்லை நான் தான் ஆஃப் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே ஆகும். நான் துபாயிலே வந்து ஸ்கேன் பே இல்லை ஆமாம் துபாயில் எனக்கு வந்து ஸ்கேன் பே சொல்லி எனக்கு வந்து அவன் வந்து சொன்னான் டாக்ஸி இது மாரி அது மாரி பண்ணேன். துபாயில் சொன்னான், கத்தாரில் சொன்னான். ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னாங்க அவங்க? லீமா ரைட் கோல்ஃப் 4 லீமா அண்ட் ஹோல்டிங் ஷார்ட் 3. புரியல. லீமா ரைட் ஆன் கோல்ஃபா? கோல்ஃப் 4 கோல்ஃப் 4 நான் ரன்வே அந்த இதுவே வந்து ரைட் எடுக்க முடியாது லீமால இருந்து. லீமா லைட் கோல்ஃப் 4ன்னு சொன்னாங்க. நல்லா எனக்கு தெரியும். கோல்ஃப் 4ல ரைட் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அப்படி எடுத்தா நீங்க ரன்வேக்குள்ள டேரக்டா போவீங்க, பாதி ரன்வே கவர் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க. அதான் எனக்கு தெரியல. 380 வச்சிருக்கேன். அவங்க அமிச்ச மெசேஜ் இருக்கு அவங்க இருக்கு. ஓகே, அது எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல என்னன்னு சென்ட் பண்ணுங்க, நான் பார்க்குறேன். லீமா இங்கே பாருங்க. லீமா ரைட் கோல்ஃப் 4 லெஃப்ட் சார்லி ஹோல் ஷார்ட் 3-1. இன்கம் இருக்குங்க. ஓகே ஓகே. டேக் லீமா ரைட். ரைட்னா இது டேரெக்டாக ரன்வே போயிருங்களா? இல்லை ப்ரோ. ஆமாம்மா. லீமா ரைட். ஓகே, ரைட்டில் எந்த ரைட்டு போயிருக்காங்க? ரைட் சாரி உங்களை எனக்கு தெரிஞ்சு ரைட் கோல்ஃப் 4ல போயிட்டு ரைட் 2 இருக்குல்ல, ஆமாம்மா, அங்கே ஹோல் ஷாட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஹோல் ஷாட் 3-1 ப்ரோ. உங்களை ஆப்போசிட் ரன்வேல இருந்து இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோ. அப்படியா? ஓகே ஓகே. ஆப்போசிட் ரன்வேல இருந்து அவங்க டிபார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க 3-1ல இருந்து. நம்மலாம் 2-4 தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளைட்லாம் நடக்குது. ஆமா, இது வந்து ஆப்போசிட் ரன்வே. அதுல இல்ல இருந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எஸ்பரேட்டர் ரன்வே 2-4 தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுல பாருங்க, சார்லி ஹோல் ஷாட் 3-1.
அதனால தான் அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சரி ஓகே விடுங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நம்மளோட இதில் ட்ராக் பண்ணுங்க. அது பேர் என்ன? ஓகே நீங்கள் தானே அது ஹரிசுதன். ஓகே நான் இல்லை இதில் பார்த்துட்ருக்கேன். நீங்கள் வாங்க, நான் வரும்போது 1 to 2 days முன்னாடி மாற்றிட்டு. QNH பிளேக்கே ஆகல. டிஎஃப்எஸ் ப்ரோ இருக்காரா? இருக்காரா? நம்ம ஏஸ்டேட் இருக்காரு. ஒரே நிமிஷம், நான் ஒரு கால் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இல்லாமல் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசியிருக்கேன். யாருங்களா? இப்போ கனெக்ட் பண்ணாதீங்க. அதான் தெரியும், பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும். எல்லாம் பாடம் அப்போ நான் ஆப்போசிட்லேருந்து ரன்வே நான் இது பண்ணோம்னா ஃபுல்லாக செட்டு ஸ்டார் எல்லாமே மாறுப்பேன். இல்லை நீங்கள் வந்து அதை மேனுவலாக ஃப்ளை பண்ணி அந்த சிட்டுக்கு கொண்டு வரணும். டேரக்டாக கொடுத்துட வேண்டியதான். அந்த மாதிரி கொடுத்தா கூட ஓகே. இல்லை அவங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கிளியரன்ஸில் ஒரு செட்டு கொடுத்துருப்பாங்களே. ஆமாம். என்ன செட்டு கொடுத்தாங்க? ஏன் அந்த கிளியரன்ஸ் என்ன சொன்னீங்க? அந்த செட்டு சொன்னீங்களே அதுதானா? அது வந்து எனக்கு வந்து மைக் 646 மைக்கு 765. அது இல்லை ப்ரோ.
அதுதான் ப்ரோ கொடுத்தாங்க, நானும் அதான் படித்தேன். Manila approach quota 578 இது நானா? ஓகே. அதான் உங்களுக்கு இதில் தான் ஒரு செட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோ. அது அதுதான் சொன்னாங்களே. அப்புறம் புக்கெட்டுன்னு சொன்னாங்க. புக்கெட் புக்கே 2 பாப்பா BUCA 2 பாப்பா. அவங்க வந்து 3-1க்கு அவங்க வந்து இதுவே பண்ணலங்க ஆக்சுவலா. கடைசி வரையும் நான் டாக்ஸி 2-4 தான் நான் சொன்னேன். டாக்ஸி டு கேட் 4 டாக்ஸி டு 2-4 அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே. அவங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்க, நான் வேணும்னு பண்றேன்னு நினைச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் 500 hours இருக்கு. என்கிட்ட 500 hours இருக்கு ப்ரோ. 500 hours இருக்கு. ஸோ அதனால இவனுக்கு வந்து எல்லாம் தெரியும், பட் ஆனால் வேணும்னு பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க. எனக்கு தான் தெரியும் அது எப்படி பண்றது. இருக்கலாம் ப்ரோ மேபி. நீங்க யூஸ்வலா இங்க தான் ஃப்ளை பண்ணுவீங்க அதிகமா? ஆனா நம்ம துபாய் தான் ப்ரோ. துபாயில ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆமா இல்ல அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருப்பாங்க ப்ரோ யூஸ்வலா. கொஞ்சம் ஒண்ணு இல்லை ப்ரோ, இவங்க ஓகே தான், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க அவங்க. வேற அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன 3-1க்கு இது பண்ண சொல்லல. என்ன வந்து 2-4 தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. லெஸ்லி அவங்க பேர். ஆமா ஆமா பார்த்தேன். லெஸ்லி இவங்களை நான் ஸ்டார் போட்டு வச்சிருக்கேன். பிலிப்பைன்ஸ் தான் அதுதான். அங்க எப்படி பேசுறாங்க எல்லாம் போய் அப்சர்வ்லாம். ஆக்சுவலா அவங்க பேசுறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது ப்ரோ. நான் இங்க பிலிப்பைன்ஸ் எனக்கு இங்க அதிக பேர் இல்லை இங்க. ஸோ அவங்களோட டோன்ல தான் பேசுறாங்க. இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. புரியல ப்ரோ. பிலிப்பைன்ஸ்லாம் ஃப்ரெண்ட்லி தான். நானும் போயிருக்கேன், நானும் லேண்டிங்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க அப்புறம் வச்சிருக்கிறப்போ. பட் இவங்க இல்லை. அப்படிதான் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. அதுல ஒரு சில பேர் நம்ம ஊருக்கார மாதிரி இருப்போம். பாத்திரம் முடிச்சு இது வெளில வந்துட்டான் நினைக்கிறேன். வெளில வந்துட்டான் ப்ரோ. வெளியில ஒரே வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் இப்போ ஃப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. யாருங்களா? அது அப்படி 3 hours தான். ஃபுல்லா ஏற்றி லைவ் போறாரு.
எங்க ஒருத்தர் வராருன்னு சொன்னாரு. அவர் காணும் ஆளே. அவருக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம். எனக்கு வந்துச்சுல ஒரு ப்ராப்ளம். ஸ்டாப் ஆகி இதாகிடுச்சுல, அதே தான் அவருக்கு ஆச்சு. ஓகே ஓகே. நீங்க 1 to 2 டெசிமல் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க. ஆமாம், நீங்கள் பேசுங்க. ஒரே நிமிஷம் செட்டிங்ஸ் மாற்றிட்டு வந்துடுறேன். நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு பாருங்க. இல்லை அவங்க பேசுறது கேட்குது எனக்கு. நான் பேசுகிற மைக்கு தான் விஷயம். அது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, விபைலட்டில் போயிட்டு அந்த மைக் இது மாற்றுங்க ப்ரோ. ஹெட்செட்டா இல்லை என்ன அது மாறி இருக்கும் சிலப்போ. மாற்றிட்டேன், எல்லாமே பண்ணிட்டேன். அதே தான். ஏன்னா மைக் வச்சுல ஆக்சுவலாக இந்த ஹெட்ஃபோன்லேயே ஒரு இன்பில்ட் அவங்க அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ கேட்டு சார் இல்லை இல்லை ஒரு நாள் நீங்க என்கிட்ட பக்கத்துல தள்ளி இருக்கிறனால நான் பேசுறது உங்களுக்கு எதுன்னு பாருங்க. இங்க இப்போ ஒரு சம்பவம் திருப்பி பேசுங்க. சிங்கப்பூர் சம்பவம் மைக் டெஸ்ட். இல்ல ப்ரோ கேட்கல. அதுதான் நீங்க தூரத்துல இருக்கீங்க. நீங்க எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கீங்களோ, தூரத்துல கேட்குமான்னு தெரியல எனக்கு. ஆமா கேட்காது. நீங்க டிஎஃப்எஸ் ப்ரோ பின்னாடி தானே போயிட்டு இருக்கீங்க? ஆமா ப்ரோ. அதான் கேட்காது வாய்ப்பு. இவனுக்கு கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும். யாரு இந்த ரவுண்டு அவனுக்கிட்டேயாச்சும் சிங்கப்பூர் அப்ரோச் சிங்கப்பூர் டெலிவரி கேட்டு சார் டவரு ஏர்பேஸ் பக்கத்துலயே இருக்கா உங்களுக்கு? இவ்வளோ சின்னதா ப்ரோ. சீரியஸா சொல்றேன், ஏதோ சின்ன மினி ஐலாண்ட் மாதிரி இருக்கு. அந்த இருக்கு நம்ம கீழே மால்தீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கால கூட இல்லையே இந்த மாதிரி இருக்கு, மாலை மாதிரி இருக்கு. சின்னதுன்னு சொல்லுவாங்க, சின்னதாக இருக்கணும். பரவாயில்ல, இந்த ரேஞ்சுக்கு நல்லா டெவலப். இது மாதிரி வேற எல்லாம் டெவலப் ஆச்சு நல்லா. அது எங்கப்பா பார்த்து பாருங்க. நாக்பூர்லாம் டவர் வர கண்ட்ரோல் ஆக்டிவ் சண்டேல
சிங்கப்பூரா புரியல. சிங்கப்பூர் இதெல்லாம் இது எல்லாமே கிடக்கு. இல்லை இல்லை எல்லாமே இல்லை, வெறும் டெலிவரியும் டவரும். டவர் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தவரை ஆஸ்திரேலியாவா எதுவுமே இல்லை சொல்லியிருக்கோம். எல்லாரையுமே குறை சொல்ல மாட்டேன். சில பேர் புரியல. எல்லாருமே குறை சொல்ல முடியாது. சில பேர் அப்படி இல்லை ஏதோ ஆஸ்திரேலியாலாம் லிட்டரலி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு ஓஷன் ஃபோன் சொல்லிட்டு ஓஷன் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டிவிஎஸ் லைவ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இதுமாரி பண்ணணும் இதுமாரி சொல்லிட்டு அவரே சொல்கிறாங்க. நாங்களும் அதுமாரி பண்ணோம். கிளம்பாங்க ஒரு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சிங்கப்பூர் வரமாட்டாங்க. நான் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறேன். நான் சாப்பிட வெளில போகிறேன். ஓ நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூ ஆகிறேன்றீங்களா? கூப்பிட்டாங்கன்னா
Alright, I'm back. Look at the beautiful A350 guys. நம்மளுக்கு மேலே வந்து A350 பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு. அதான் ரேடரில் பார்த்தேன். ஸோ டக்குன்னு வந்தேன். ஸோ யா லுக் அட் தட் பியூட்டிஃபுல் 3500 feet above நம்மளுக்கு மேலே A350 ஃப்ரம் KJFK ஜான் எஃப் கெனடியிலேருந்து வராரு டுவர்ட்ஸ் சிங்கப்பூர். எஸ், நம்மளுக்கு மேலே ஃப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு. லுக் அட் தட் பியூட்டி கைஸ் A350. ஸோ பார்க்கலாம். நம்ம தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு சிஸ்டம் வந்து சப்போர்ட் ஆச்சு. இன்கேஸ் ஃபார் அவர் பியூட்டிஃபுல் A350னா கண்டிப்பாக வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு டூ A350 ஃப்ளைட் இன் அப்கமிங் ஸ்ட்ரீம். பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம நண்பர்களும் பின்னாடி அப்படியே தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ ஹரிசுதன் ப்ரோ A380 தெரியுது பியூட்டிஃபுல்லாக. அண்ட் பிரணய் ப்ரோ A320 ஸ்கூட் வந்துட்டுருக்காரு. அவரும் நம்மளுக்கு பின்னாடி தான் 2 பேரும் பியூட்டிஃபுல்லாக சீக்வன்ஸில் வந்துட்டுருக்காங்க. லுக் அட் தட் பியூட்டி கைஸ், பியூட்டி. இதை பார்க்க தான் வந்தேன். லுக் அட் தட் பியூட்டிஃபுல். வேறு லெவல் கிராசிங் கைஸ், வேறு லெவல் கிராசிங். அது ஆக்சுவலாக என்ன ஏர்க்ராஃப்ட்னு பார்ப்போம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க பார்ப்போம். Singapore Air 23, so Singapore Air 23 our, so let's see. Alright, DTP point கிட்ட வந்தாச்சு. அதே மாதிரி கண்ட்ரோலரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. 123.7, லெட்ஸ் ஸ்விட்ச் டு கண்ட்ரோல் 123.700. இப்போ சிங்கப்பூர் ஏர்ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ யா, லெட்ஸ் காண்டாக்ட் them. 2276. Singapore Air, good evening. This is Philippines 501, currently at flight level 360 with you. Philippines 501, Singapore radar identified, meeting flight level 360. Maintain flight level 360, Philippines 501. Singapore radar, request 5748, climbing to flight level 370. Okay, 5748, Singapore radar, squawk 2243. Booking 2243, request 5748. 721, direct heading 350.
Turning heading 350 for Scooter 721. Singapore 309, identify, clear Singapore, Lily 3 Bravo arrival, runway 20 right. Singapore, Lily 3 Bravo arrival 20 right, Singapore 309. Okay, 574 identified, fuel estimated check maintain Falabo 3, confirm maintaining Falabo 330. Negative, sir. That's climbing to level 370 final. Okay, 574, roger, cancel level 370 final. Climb to level 370, right at 5748. ஸோ டிக்கெட்டில் போய்ட்டு நம்ம வந்து என்ன எஸ்டிமேட்டட் ஃபியூவல்ன்றது ஒரு வாட்டி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிக்கெட்டில் Singapore 217, you can simply straight from gate Echo 37. 15.5 estimated, currently 15.4 இருக்குது. That's totally fine. So it's totally fine. So we are on Singapore radar, push by approved face north. Aligned with the fuel. Push by approved face north, Singapore 217. Super 721, descend 4,000 feet. Descending 4,000 feet, Cruiser 721. Singapore 830, back in cockpit, and my radio 5. Sit back, relax, enjoy the beautiful radio comms. Singapore radar. Singapore 830, welcome back to motor 122, decimal 8, bye-bye. In a minute. 123, thank you, bye-bye, Singapore 830. Station calling in my estimated. Singapore 309 identified, clear Singapore, let it 3 Bravo arrival, runway 20 right. Let's go. Yeah, 3 Bravo, 20 Singapore 309. Singapore 309, descend 7,000 feet, QNH 1008. 7,000 feet, QNH 1008, Singapore 309. Hotel 721, expedite, descend 4,000 feet. That's trying to expedite this descent 4,000 feet, Scooter 721. Singapore radar, Malaysian 606, level 270, we are ready, please stand. 606, Singapore radar, squawk 2264, expedite descent for level 160. 2264, expedite descent to 160, register 26. Singapore 705, any further descent instructions? Singapore 705, descend 5,000 feet. Singapore 705, descend 5,000 feet. Singapore 705, say again, you are stepped on. Singapore 705, Singapore radar. Singapore 705 descending 5,000. Thank you. Super 721, turn left heading 270. 270 for 721. Singapore 705, turn right heading. Singapore 5, disregard, turn right heading 270. Turn right 270, roger. Hotel 721, descend 3,000 feet, turn left heading 230, cleared ILS approach runway 20 right. Descending 3,000 feet, I need the heading one more time, Scooter 721. Hotel 721, left turn heading 230. 230, Scooter 721. Singapore 116, monitor 122 decimal degree. Singapore 705, reduce speed 200 knots. Singapore 705, reducing speed 200. Singapore 23, Singapore radar.
Malaysian 606, squawk 2264. Squawking 2264, Malaysian 606. Singapore 705, turn left heading 170. Turn left 170 and I'm level at 5,000. Singapore 705, descend 4,000 feet. Singapore 705, descend 4,000 feet. Singapore radar, Cathay 652 heavy, request push Dragon start. Singapore radar, Malaysia 2593, flight level 220. Singapore radar, Malaysia 2593, press network 250. Singapore 705. Singapore 309er. Singapore 309er. Singapore 309er, descend 3,000 feet, flight heading 060. Just 060, Singapore 309er. Singapore 210, request taxi. Stand by. Malaysian 606, Singapore radar. Malaysian 606, go ahead. Malaysian 606, expedite descend 7,000 feet.
Brighting 7000 feet, line 606. Singapore Adam Malaysia 2593, flight level 270. Stand by. Singapore 705 Delta, Singapore radar. Yeah, we're requesting descent. Singapore 705 Delta, descent flight level 390. 390, Singapore 705 Delta. Singapore 185, descent now flight level 160. Hotel 721, turn left whiskey. Hotel 721, turn left whiskey. Turning left on whiskey for Scooter 721. Singapore 705, 20 right, clear to land. Hotel 721, confirm turning left whiskey. I cannot have you holding on my taxi. There's runway land, there's some aircraft landing. Yes, sir, we are turning left on whiskey, but we will have to take the next turn. Singapore 309, turn right heading 170, descend 2,500 feet, clear ILS approach runway 20 right. 170, 2,500 feet, clear ILS 20 left or right, Singapore 309. Singapore 309, runway 20 right. 320 right, Singapore 309. Singapore 185, confirm you're ready for descent. We're descending Singapore 185, roger. Malaysian 606, descend of 4,000 feet. Descent to 4,000 feet, Malaysian 606. Singapore radar, good day. Singapore 23, flight level 400 inbound totem. Singapore 23, Singapore radar, squawk 2215. 2215, Singapore 23. Malaysian 606, flight heading 050. So heading 050, Malaysian 606. We're with to the afternoon channel to go to inbound export, flight level 1, operation flight level 360. Shandong 0428, Singapore radar, squawk 2262. 2262, Singapore 23, identified, maintain flight level 400. Singapore 23, identified, maintain flight level 400. Maintain flight level 400, Singapore 23. Malaysian 606, turn right heading 080, descend 3,000 feet. Right, heading 080, 3,000 feet, Malaysian 606. Singapore 705 Delta, descend flight level 280. Descent for level 280, Singapore 705 Delta. Singapore 309, establish ILS from the 205. Singapore 309, surface wind 190 degrees, and a knot, runway 20 right, clear to land.
Captain 20 right, Singapore 309. Singapore 217 request taxi. Malaysian 606 turn heading 230 ILS approach runway 20 right. Heading 230 clear ILS and 20 right. Singapore 217 requesting taxi. Yes, yes, Singapore 217 requesting taxi. Singapore 217 taxi, Papa 7, Papa 2, holding point Tango 2, runway 20 center. Taxi Papa 7, Papa 2 and Tango 2 for 20 center, Singapore 217. Singapore Radar Qatar 652 heavy, request pushback. Cathay 652, Singapore radar, push back up. Cathay 652. Say again for Qatar 652. Cathay 652, push back approved face north. Pushback full face north, Qatar 652 heavy. Singapore 185, proceed direct past Boo. Direct past 185. Singapore 705 Delta, descent to level 230. Descent for level 230, Singapore 705 Delta. Heavy 226 is localizer. Malaysian 606, continue approach runway 20 right. Continue approach, Malaysian 606. Afternoon, Singapore radar, Singapore 992 ready for push and start. Singapore 962, Singapore radar, push back approved face south. Facing south, Singapore 992. Singapore radar, hello, Wagon Air 505, request pushback and engine start. Wagon Air 505, Singapore radar, push back approved face south, face north. Push and start approved face north, Wagon Air 505. Singapore 217 and holding point Tango 2, Singapore 217. Singapore 2174 and holding point Tango 2. Singapore 274 and Tango 2, Singapore 217. Singapore 185, are we clear 16,000? Singapore 185, descend 7,000 feet, QNH 1008. 7,185. Singapore 309er, vacate Whiskey 7, turn left Whiskey. Whiskey 7 to left Whiskey, we are requesting Cockpit. Singapore 309er, sorry, what's the gate again? Locating Whiskey 7, taxi left Whiskey, we are requesting Echo Bay. Roger.
Singapore 217, contact Singapore approach 124.6. 124.6, Singapore 217. What 309 which engage out of cockpit. Takeoff 309, give me 1 second. Malaysian 606, runway 20 right clear to land, surface wind 190 degrees 7 knots. Singapore 309, contact Singapore approach 124.6. 124.6, Singapore 309. Singapore 705 Delta, descend flight level 130. Descent level 130, Singapore 705 Delta. Singapore 185, contact Singapore approach 124.6. Singapore 962 ready for taxi. Singapore 962, contact Singapore approach 124.6. 124.6, Singapore 962. Wagon Air 505, request taxi. Wagon Air 505, contact Singapore approach 124.6. Approach on 124.6, Wagon Air 505. Malaysian 606, turn left whiskey, contact Singapore approach 124.6. Malaysian 606. This is good. Singapore with Tango 048. Could you give me the arrival procedure, please? We don't have any wind
and a flight route after 11. Anton 042 exit Singapore, Ilalo 1 Bravo, arrival, runway 20 right. Ilalo 1 Bravo, arrival, runway 20 right, cabin will 48, thank you. Singapore radar, good afternoon, Singapore 20 with you, flight level 410, inbound, Mabao. Singapore 20, Singapore radar identified, maintain flight level 410. Maintain flight level 410, hello Ryan. Hello. Singapore 743, Singapore radar, squawk 2271. Squawk 2271, Singapore 743. Super 573 Singapore radar, squawk 2245. அவர் யாரு சொல்றது? Super 573 squawk 2245. Squawk 2245, 573. Singapore 743 identified, maintain flight level 400. Flight level 400, Singapore 743. Singapore 217 climbing flight level 130 for flight level 150, Singapore 217. Singapore 217, Singapore radar, climb flight level 350. Climb to flight level 350, Singapore 217.
ஆக்சிலேட்டரில் எங்களோட இதுவே காட்டல சென்டர் பட் கான்டாக்ட் பண்ணுறேன். இல்லை அது சம்டைம்ஸ் காமிக்காது. நல்ல ஸ்பீடாக வருது முன்னாடி 555 knotsல வந்துட்டு இருக்கேன். பேசுனீங்களா? கான்டாக்ட் பண்ணாங்களா? நான் பேசுகிறேன். எனக்கு ஸ்பாக் கூட நீங்களும் பேசுங்க. நானும் பேசிட்டேன். ஸ்குவாட் நம்ம சொல்கிறாங்க, நம்ம ஏற்கனவே ஸ்குவாட் கோடு கேட்டு தான் வந்திருக்கோம். இல்லை அது வந்து அந்த ஸ்குவாட் இங்கத்துக்கு தனியாக ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கும். நம்ம ஐடென்டிஃபை ஆமாம் மாறா இருக்கும். நானும் எத்தனை சென்டர் மாடி வந்திருக்கேன் ஸ்குவாட் கோடு சொல்கிறேன். இல்லை நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும். அவங்க ஆக்சுவலாக மாறும். அவங்க ஒரு சில பேர் அந்த ஸ்குவாக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க, சில பேர் அந்த ஸ்குவாக்கை மாற்றுவாங்க. என்ன சொல்ல ஸ்குவாக்கார் சொன்னால் ஃப்ளைட் லெவல் எனக்கு வந்து ஸ்குவாக்கு சொல்ல வந்தால் எனக்கு வந்து நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. இந்த இது எதுவும் காமிக்குது, வாய்ஸ் வில் அட்டன் ஆட்டோமேட்டிக் கனெக்ட் ஆகும். அதனால அவங்க சொன்ன ஃபஸ்ட் டைம் சொன்னது கேட்கல, செகண்ட் டைம் சொன்னால் அதுக்கப்புறம் கேட்டு செட் Singapore radar, hello, Wagon Air 505 passing flight level 115. Wagon Air 505, Singapore radar, cancel level 370. Climb to flight level 370, Wagon Air 505. Singapore 20 arrival clearance. Singapore 20 guard. Singapore 20 clear Singapore, Mobile 2 Bravo arrival, runway 20 right. Clear Mobile 2 Bravo, runway 20 right, Singapore 20. Singapore Control, good afternoon, Iberia 5015, at the moment flight level 340 with you. Iberia 5015, Singapore radar, squawk 2222. Iberia 5015, squawk 2222. Afternoon, Singapore radar, Singapore 962, passing flight level 110, park for 150.
Singapore 962 Singapore radar, climb flight level 370. 370 Singapore 96. எங்க இருக்கீங்க? ஓ, சென்னையில் சென்னையில் பல்லாவரம். அப்படியே கரண்ட் வந்து 2 சார் வந்தாலும் திரும்பி வரணும் ப்ரோ. இதோட நல்லா இருக்கும். கேஷ் ஆச்சு ஃப்ளாஷ் ஒரு ஃப்ளைட்டை போட்டு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். சரி சரி Singapore radar, Qatar 652 heavy, flight level 1004, flight level 150 direct Akoma. Cathay 652 Singapore radar, climb flight level 240. Flight level 240, Qatar 652 heavy. Singapore 217 monitor 122.8. 122.8 Singapore 217.
423, request 10 minutes out of cockpit. Singapore 2-3, 5 minutes away, approved for back. Okay, 423, yes. Tantal 0428, when ready, descend flight level 160. We're ready, descend to flight level 160. Break 5748, confirm Unicom. Break 505, monitor 122.8, good day. Unicom 1228, Break 5748, clear. Rocket 574 negative, remain on this frequency. Rocket 5748. Singapore radar, was that for Wagon Air 505? Yeah, that was for Wagon Air 505, Wagon Air 505, monitor 122.8. 122.8, Wagon Air 505, thanks, bye.
Singapore radar, this is Singapore 424 Super checking in at flight level 106 and direct to Akoma. Singapore 424 Super Singapore radar, climb flight level 240. Flight level 240, Singapore 424. At A652, climb flight level 360. I'm flight level 360, captainscoopyt, heavy. Singapore radar, good evening, Singapore 319, just past top of 390. Singapore 319, Singapore radar, squawk 2230. Squawk 2230, Singapore 319. Singapore 319, identify, clear Singapore, T-Boot 1 Bravo arrival, runway 20 right. Clear Singapore 1 Bravo arrival for runway 20 right, Singapore 319, and also we are ready for descent. Singapore 319, descend flight level 160. Descend left flight level 160, Singapore 319. Iberia 5015 arrival clearance. Iberia 5015 with you. Iberia 5015 clear Singapore, Capital 2 Bravo arrival, runway 20 right.
Iberia 5015 is just that dude. Singapore 23 back. Singapore 23. Hong Kong 327 Singapore radar. Singapore radar, good day, Thai 475 370, 74 miles north and west of China. Thai 475 Singapore radar, still quite far from my airspace, so you can contact me when you're slightly closer. Say again, Thai 475. Thai 475 is still you're still outside my airspace, so you can contact me when you're slightly closer, but it's too far for me to accept you. Roger, 475. Singapore 424, monitor 122.8, good day. Singapore 424, monitor 122.8. Thank you for the excellent service. Goodbye. Bye-bye. Shandong 0428, contact Singapore approach 124.6. Singapore 23, arrival clearance. 423, go ahead. Singapore 23, clear Singapore, Kato 2 Bravo arrival, runway 20 right. So Kato 2 Bravo, runway 20 right, Singapore 23, clear. Singapore hello, Speedway 11 overhead, top of flight 370. Tibet 11 Singapore radar, squawk 2252. 2252 for Speedway 11. Iberia 5015, Singapore radar. Singapore 475 has a point final. I-475, Singapore radar, squawk 2241. Say again, Thai 475. I-475, squawk 2241. 2241, Thai 475. Singapore radar at Hong Kong 327 with you, flight level 320. Hong Kong 327 Singapore radar identified, maintain flight level 320. Maintain flight level 320 at Hong Kong 327. I-475 identified, maintain flight level 370. Is that for Thai 475? From Thai 475, maintain flight level 370. Maintain 370, Thai 475. 420, ready for descent. Singapore 20, descend flight level 160. Descend flight level 160. Speedway 11 request please. Tibet 11 squawk 2253, descend flight level 160.
Keep it 11 identify. Keep it 11 identify. Yeah, Singapore, T-Boon 1 Bravo arrival, runway 20 right. Keep it 11. Go ahead. Keep it 11, declare Singapore, T-Boon 1 Bravo arrival, runway 20 right. T-Boon 1 Bravo, runway 20 right, Spirit 11. KLM 452, flight level 150. KLM 452, Singapore radar, transfer level 310. 310, KLM 452. Singapore 390, Singapore 319, contact Singapore approach 124.6. After approach on 124.6, Singapore 319, thanks, bye-bye. KLM 452, can I ask if flight level 390 is 3 Falcons? KLM 452, confirm requesting level 390. Refund KLM 452. KLM 452, flight level 390 is not available for the airway. You can climb flight level 370. 370, thank you, KLM 452.
pivot 11, contact Singapore approach 124.6. 124.6, Wolf, pivot 11. Singapore radar Cathay 652, heavy request flight level 390. Okay, 652, transfer level 390. Confirm 390, Cathay 652, heavy. South 475, request frequency change. 5475, I assume my airspace, you can expect frequency change at waypoint Nimix. Roger, South 475, thanks. Finland 452, flight level 310. Hello.
KLM 452. Singapore radar mention Singapore 650. Magnus 20, contact Singapore approach 124.6. Contact Singapore, Singapore approach 124.6, Singapore 20, thank you Ryan, control. Bye-bye. Singapore 660, Singapore 660, ready. Singapore 660, Singapore radar identified, maintain flight level 360. Maintaining flight level 360, Singapore 660, ready. KLM 452, radio check. KLM 452, strength 5. KLM 452, confirm climb flight level 370. KLM 452, climb to flight level... We climb 452, from flight level 370. Flight level 370, yeah, perfect. Recap 5748 monitor 122.8 today. Singapore 260, I will be up the cockpit for 5 minutes. Approve report back. Report back to 20.
5475, monitor 122.8, goodbye. 28, time 475, good day. Singapore Radar, good afternoon, Cebu 502, flight level 330. Cebu 502, Singapore Radar, squawk 2246. Squawk 2246, Cebu 502. Via SID. Indonesia 702, Singapore Radar, climb flight level 310, proceed direct Gonga. Second Indonesia 702. Second Indonesia 702. Indonesia 702, climb flight level 310. 310, and which the direct point? இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ப்ரோ? ஐ திங்க் எனக்கு இன்னும் 280 nautical miles ரீச் ஆயிடுவேன். ஓகே, எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேம். யூனிட்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் வச்சுருக்காங்க. ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கணும். பட் ஸ்டாண்டர்டில் வச்சா ஃப்ளைட் வந்து ஃபால்ட்டுன்னு பண்ணுது. அது ஸ்டாண்டர்டில் வச்சுட்டு பி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்டில் B. Singapore Razor, hello, Malaysian 725, climbing passing flight level 320. ஆமாம் ப்ரோ, B கீபோர்டில் B மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது Singapore Radar, squawk 2260. Squawk 2260, Malaysian 725. Indonesia 702, say you can put a direct point. Work out, bro. Indonesia 702, proceed direct Gonga.
இது ப்ரோ கேட்கலாம். Kotka, is that correct? B மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேரோ கரெக்டான பேரோ செட் ஆகும். Initiate 702 direct North Oscar Tango Golf Alpha. Kotka, roger, Indonesia 702. Initiate 725 identified, climb for level 370. level 370, Malaysian 702. Alright guys, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we are just cruising around almost like 280 nautical miles away from Singapore, so we will be landing shortly. And yes, beautifully. Singapore radar, good afternoon. Singapore 966 passing 10. Full connections with Singapore Center. That's really good. Beautiful work by them. So they're doing really great one. 370 Singapore 966. Great service for so long. 423 when ready, descent at level 320. Well, ready to send flight level 330, Singapore 23. Okay, and the bright. 423 negative, descent level 320. Level 320, Singapore 23. That's looking good. Overall panel lightings lamp set பண்ணிருக்கேன், so I think it should be fine when it gets dawny. Dawn conditions வரும்போது it should be bright enough in cockpit. So yes, look at the beautiful sunset on the right. Actually இப்போ live time நான் செட் பண்ணல. Live time செட் பண்ணேன்னா நம்ம Singapore radar Cebu 502. It will be changing a lot. So now I know there's 330 and confirm able for CPDLC. Let me take up. Sorry bro, எப்போ சொல்லுங்க. எது சொன்னீங்களா? இல்லை ப்ரோ இல்லை ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. ரைட், அவங்க சொல்கிறது வந்து let me come back on this. Yep, there we go. Perfect guys, perfect. நம்ம நண்பர்கள் 2 பேரும் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம பிரணய் ப்ரோவும் ஹரிசுதன் ப்ரோ A380 A320. ஹரிசுதன் ப்ரோ வராரான்னு தெரியல, ஐ திங்க் ரேடர் பார்த்து தெரியும். 2 hours and 30 minutes ஆயிடுச்சு கைஸ் நம்ம டிபார்ட் பண்ணி. ஸோ பொபாப் வந்துட்டோம். பொபாப் வந்து எஸ்டிமேட்டட் ஃபியூல் என்னன்றது ஒரு வாட்டி க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். as usual pilot briefing. I could see pilot briefing. Okay, coming up here. Bobabla. Alright, Bobab expected 8.9, which is around 9.5. So it's totally fine. So in Bobab, we are around 73 nautical miles away. So that's totally fine, guys. Everything is perfectly fine. And 0.67 Mach-la cruise பண்ணிருக்கோம். I think 220 knots slow down போயிட்டுருக்கு. Just give me a minute. Performance, no. No. Cruise-la activate ஆயிருக்கணுமே. ஒரு நிமிஷம். Let me pull the throttles out and bring the throttles back. I think yeah, now throttles are set. Auto throttle engage. இப்போ வந்து I think liver climb னு வருது. Yeah, cruising 360. Radar scooter 323 passing spectrum Should be good. No worries. With 323 Singapore radar captain level 220 final. பாருங்க அதான் நான் சொன்னேன், அந்த த்ராட்டில்ஸ் கரெக்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குது. மை பேட். அதான் ஸ்பீட் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு டக்குன்னு தோணுது, என்னடா அது 220 knotsல இது வரைக்கும் க்ரூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம். பட் ஏன்னா நமக்கு டெய்ல் விண்ட் இருந்ததுனால நம்மளுக்கு ஐ மீன் தெரியல. பட் இப்போ ஃபைன். ஜஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணோன்னா ஐ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் தட். அண்ட் ஃபியூவல் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது. பட் பர்ஃபார்மன்ஸில் டோகாவில் இருக்குது. ஐ எம் நாட் ஷுர். லெட் இட் activate approach shortly at 80 nautical miles away. That should be done, not an issue. So rest of the things on the cruise page looks good. Everything is in green. And yeah, ஒரு வாட்டி எல்லா systems பார்த்துடலாம். Engines all green, bleed airs all green, 3 descent for 160. and cabin pressures normal. And electric good, hydraulics looks good, fuel center tank full காலி. அடுத்தது வந்து we have a leading and அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற tanksல இருக்கு -18 and -11 degrees. That's okay. APU
is off. Perfect. Conditioning. Air conditioning 72. Singapore 660, welcome back. Doors, everything is closed. Wheels, everything is good. Yes, almost everything is good. Let's turn this off so it can be go to the cruise page. So yeah, in the page there, guys. So let us liver climb in over there. I'm not sure. If you actually let me put the shot again back again. Let's see. Yeah. Singapore 660, Singapore Ilalo 1 Bravo arrival, runway 20 right. Throttles on the issues sometimes. Not clear. Yep. Runway 20 right, it's 1 Bravo arrival. See, auto throttles on the issue. Autopilot 1 engaged, but yep, that's the set. Speed is set. Yeah, for the correct guys. Speed is set, auto throttles engaged, autopilot 1, flight directors 1 and 2 is on. So that is perfectly fine. Okay, so now we have correct speed maintain pandrom. My bad. Actually correct guys. My bad, I did a change in this settings, but it's totally fine. Now it is back to normal. So yep, with that said, we arrival just to performance calculations quick up. Let's go into the arrival performance. And we are expecting, as per the sim briefing, we are expecting runway 20 right for the landing, and applying the current meta 180 at 9 knots, temperature 32.1009, and the landing weight we will be just getting from 105, climbing estimated at sim briefing. So let's go sim briefing. I 106 Singapore radar identified, cancel about 370. Let me see estimated landing flight level 270, weight. Yep, estimated landing weight is 129.129.8. Singapore 735 Singapore radar squawk 2242. 129.8. 2242. So set that here. Performance. My bad. Arrival performance 129.8. Indonesia 702 cancel about 370. So almost like the low braking layer idle reverses can be max reverses on, and we are flaps full flaps 3 should be Singapore T-Boot 1 Bravo arrival, flaps 3 should be good. right. Auto throttles on manual landings, and we are good with the low settings of brakes. T-Boot 1 Bravo That's or good. Lelit 3 Bravo for Singapore 735. Singapore 735 you found T-Boot, but sure, you can take the Lelit 3 Bravo arrival, runway 20 right. So 160 nautical miles we are going to do our descent guys towards Singapore. So yeah, sit back, relax. Lelit 3 Bravo arrival to I'll be back in 15 to 20 minutes. 20 minutes la நம்ம வந்து descent start பண்ண போறோம். So yeah, stay tuned. புதுசா பார்க்குறீங்க மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க. உங்க friends aviation enthusiast family community யாரா இருந்தாலும் மறக்காம link share பண்ணுங்க. Do support channel, keep supporting channel. Alright, sit back, relax, enjoy the beautiful cruise coming up. Actually the speed கம்மியா தான் இருக்கு. I'm not sure ஏனா இது airline ஓட setting கூட இருக்கலாம், like sim briefing settings. Our cruising speed will be somewhere there. Okay, never mind, let it be. I think we are totally fine here. 160 nautical miles. Stay tuned for 20 minutes and we will be back. And sit back, relax, enjoy the beautiful cruise again. So cabin lights on level. So yeah, look at that beauty. Where level guys, where level. Beautiful. Oh my bad. Did it change anything? No. Okay, let it be. Auto throttle song, autopilot song. Okay, perfect. So let it be guys, sit back, relax, enjoy, and be right back in 15 to 20 minutes.
Singapore 735, contact Singapore approach 124.6. 124.6, Singapore 735. Hong Kong 327, when ready, descend flight level 160. When ready, descend flight level 160 at Hong Kong 327. Singapore 23, contact Singapore approach 124.6. 124.6, Singapore, ABC, dinner. Good day. Philippine 501, arrival clearance. Singapore radar, Malaysian DP7, current flight level, current 7,600 feet. Malaysian 237 Singapore radar, climb flight level 240 final. Climb flight level 240 final, Malaysian 57. Singapore 966, monitor 122.8, good day. Monitor 122.8, Singapore 966, good day. Good day, 323, monitor 122.8, bye-bye. 122.8, good 323, bye-bye. Indonesia 702, monitor 122.8, good day. 2.8, controlling Indonesia 702. Check to 0, top of descent in 3 minutes. Singapore 660, when ready, descend flight level 250. When ready, descending the pilot, at the top of it.
Malaysian 725, monitor 122.8, good day. 122.8 Malaysian 725, good day. Taipei 652, monitor 122.8, bye-bye. 128.6, bye-bye. Charlie on all taxiways. Taxiway designations may not be accurate on scenery, refer to chart. Arrival via Alpha 64 Airway, expect to join Teban Star after Irana. Wind, 170 degrees, 9 knots, direction variable between 140 and 200 degrees. Visibility, 10 kilometers. Class, view, 2,000 feet, broken, 30,000 feet. Temperature, 31, dew point, 24, QNH, 1008, hectopascals. Trend, noted, acknowledge AT's India. Singapore Changi Airport. Arrival, Infra India. Time, 0930. Simultaneous parallel dependent approaches are being conducted. Expect ILS approach, runway 20 right, or runway 20 center. Expect landing runway 20 right. Port mode Charlie on all taxiways. Taxiway designations may not be accurate on scenery, refer to charts. Arrival via Alpha 464 Airway, expect to join Teban Star after Irana. Wind, 170 degrees, 9 knots, direction variable. Radar closing, monitor 122.8. Monitor 122.8, thank you sir, Malaysian 337. Alright, Singapore 660, descent to level 160. Descending by level 160, Singapore 660. Singapore 660, Singapore's closing shortly, monitor 122.8. Over to 122.8, Singapore 660, thank you. North Station, Singapore, Singapore radar closing, monitor 122.8.
No.
Ladies and gentlemen, we are now descending and preparing to land. Please ensure that your cabin bag is safely stored. Make sure your window blinds are up, seats are in upright position and your table trays are folded. Toilets are now off limits. Thank you.
ஸ்டார்ட் பண்ணு. புரியல ப்ரோ. டெசிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. ஓகே, இது ஸ்டார் இல்லை ஸ்டார் உங்களுக்கு ஓகே ப்ரோ. These radios சொல்லியாச்சு யூனிகாமில். Sit back, relax, enjoy the beautiful descent coming up for Singapore. So yeah, so enjoy the beautiful sunset guys. Look at the beauty. சிங்கப்பூர் வந்தாச்சு guys. சிங்கப்பூர் மேலே தான் ஃப்ளை பண்ணிருக்கோம் இப்போ. ஸோ ரன்வே மேலே ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஐ மீன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்படி போகுது. பட் லெட் மீ ஆக்டிவேட் தி அப்ரோச் ஃபேஸ் மை பேட். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸில் போயிட்டு ஆக்டிவேட் அப்ரோச் கன்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணோம். ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட். ஸோ அரைவல் இன்ஃபர்மேஷன் QNH 1009, alright, 1008, correction, temperature 31, temperature 31, and winds are at 180 at 6 knots. Transition level 1000. So inge on the barrow, we will just set what is the barrow in a minute. So it should be around 179. 179 inge set பண்ணிடலாம். இது bro QNH 1008 bro. Be right back bro in 2 minutes. Give me a second. Alright, open descent. Forgot update. Enga potho abdi potom. I will be back in a minute. 2 minutes guys. So yeah, Singapore enter ayachu. Look at the beauty. Yeah, stay tuned. Singapore 318, Ethiopian 639.
So guys, I'm back. Right, what is the status? Okay, we are just holding it somewhere here. Never mind, descent agaton 19,000 feet on that share, so let it descend as it is to be. So descent aite adukapra we will just continue back for the waypoint and the specific waypoint. Wait, we will just start our establishment towards the runway. So 15,000 feet. Yeah, beautiful right turns. Look at that. Beauty, 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 beauty. Look at that, guys. Wow, look at that. Where level. So wing lights in on panno, just stay tuned. And yeah, local lights all on pannidalam. So wing lights coming on. Look at that, wing light just turned on. Look at that beauty. Where level. Wow, look on the right. That's Singapore airport, guys. Nama on the side we land pannom, but look at that airport beauty. All right, descending perfectly happening. All right, so aircraft varatum. Yeah, I think ipo vandu we can just continue back. Actually அப்படி போகுது. I think wait a minute. Yeah, let it make a left turn. And அங்கிருந்து நம்ம டைரக்டா we will just head towards some waypoint. So இப்போ நம்ம என்ன waypoint போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா direct to கொடுத்துட்டு we will just see சாம்கோவில் இருக்கும். சாம்கோ வேணா நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் waypoint எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். just give me a minute. Alright, I could see Ipnak. Correct? Ipnak than other. Yeah, Ipnak porom. So Ipnak direct kudutadonna. We'll just see here. We are just directly heading to Ipnak. So 16,000 feet, totally fine. Ingitu angituma left to right and திருப்பிட்டு இருக்கோம். I think அந்த மாதிரி ஹோல்டு செட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக டோகாவில் செட் ஆனதுனால கோ அரவுண்ட் அந்த மிஸ்ட் அப்ரோச்சில் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நத்திங் மச், பட் யா இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ ஐ குட் சி த ஏர்போர்ட் ஆன் த லெஃப்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம அது வந்து we will be continuing back, but I think yeah we can just directly head to that. Let me select that and insert. Okay, so Ipnak direct போயிட்டு நம்ம ஹோல்ட் அங்கே வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு. ஸோ யா 15,000 feet. Shanghai traffic Philippines 501 currently heading to Ipnak, currently at flight level crossing flight level 140, expecting ILS runway 20 right via Kato 2 Bravo arrival. I think நம்ம டைரெக்டாக ஃப்ளைட் பண்ணலாம் ஓவர் தி ஏர்போர்ட். இப்போ யாரும் டிராஃபிக்ஸ் டவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ ஐ திங்க் ஷுட் பி ஃபைன். ஸோ இப்போ டைரெக்டாக நம்ம ஹெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, ரன்வே மேலே போகிற மாதிரி. ஐ கெஸ் ஒன் திங் வாட் வி கேன் டூ இஸ் வி கேன் ஜஸ்ட் deviate a little ரைட் சைட் ஸ்லைட் டைவர்ஷன் எடுத்துகிட்டு டவுன் விண்டில் போகிற மாதிரி போவோம். ஸோ தட் would be better instead of flying straight forward on towards the runway. And the descending one day we will just set the descent. I think it should be fine. Alright, let it keep happening. No, zoom in panita. Yep, that's good. So 40 degrees ipo turn coordinator adukapram downwind connect pannalam. So center, left and right நம்ம வந்து ரைட் சைடு அந்த சைடு லேண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ யா ஸ்டே டியூன் கைஸ்.
399 line after takeoff from 20 center. Thanks. Right, you guys are ready for a beautiful landing at Singapore after a long time, after 2 months. 2 months kaliche, but we're back at Singapore. Beauty. Alright. Ladies and gentlemen, we are almost on establishment for runway at Singapore, so please be seated and cabin crew prepare the cabin for landing. Thank you. Beauty guys, beauty. Look at that. Singapore traffic, Singapore 882, taxiing to runway 20 center via Victor 13, Quebec and Tango 1, Singapore traffic. Beautiful departure guys, look at it. One aircraft depart aayirukku. I could see when I'm zoomed out. Yep, look at that. Beacons on la irukku parunga. Beautiful ah one aircraft Singapore la irundhu depart aayirukku. Beauty, 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 beauty. Alright guys, அடுத்து நம்ம தான் landing. So I can see a traffic on the right. So parameters set 1008. So right side la ஒரு traffic இருக்கு. Somewhere around there, but it's totally fine. I could see him. Beacons எதுவும் தெரியல, but yeah. So we are just connecting on the left downwind. Singapore traffic, Philippines 501 currently at 7000. We are connecting on left downwind for runway 20 right. Singapore traffic. Sending traffic on short line 20 right. Alright, what aircraft from final 20 right. Beauty, 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 beauty guys. Beauty flying Singapore. I really like Singapore. Fly பண்றதுக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. I mean at this particular conditions. Alright, we are connecting back here. 025 degrees turn பண்றோம். We are connected for a beautiful approach. So 3500 க்கு டிசைன் பண்ணிட்டு we will be establishing shortly. So yeah, stay tuned and joystick cams coming right away in a minute. There we go, joystick cams are up. Perfect guys, sit back, relax, enjoy the beautiful landing at Singapore coming up. Perfect, perfect. 0 to 4 degrees, perfect. 6300. Alright, you guys ready? புதுசா பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க. உங்க friends aviation enthusiast family community யாரா இருந்தாலும் மறக்காம link share பண்ணிடுங்க. Do support channel, keep supporting channel guys. மறக்காம அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க guys. 17 likes. Thanks for the beautiful 17 likes each and everyone for a beautiful 17 likes. இன்னும் நிறைய milestone reach பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதுக்குலாம் உங்க ஆதரவு இல்லாம கண்டிப்பா முடியாது. So keep supporting and thanks each and everyone for beautiful subscriptions and also check on membership guys. Memberships are active starting from economy, first class and business class. மூணு கிளாஸ்லயும் உங்களுக்கு வந்து I mean memberships இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் வேணுமோ அதை sign up பண்ணிட்டு உங்க FLHs பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். So based on your month membership months படி உங்களுக்கு ranking கொடுக்கப்படும். FLHs வந்து உங்களுக்கு updations கொடுக்கப்படும். So check பண்ணிக்கங்க. Hello. சொல்லுங்க bro.
அப்புறம் நீங்கள் லைனை பாருங்க இல்லை ஓகேவா நான் போட்டேன். நீங்கள் கரெக்டாக பின்னாடி இருக்கீங்களா ப்ரோ இல்லை ஃப்ரண்ட்டில்? எனக்கு பேக், எனக்கு வந்து இங்கே டீகாஸ் நீங்கள் பேக்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நான் வந்து இப்போது டைரெக்டாக இப்னாக்கு ஹெட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. இப்னாக்கு ஹெட் பண்ணிட்டு நான் வரேன். நீங்கள் எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கோங்க சீக்வன்ஸ், நான் இஷ்யூஸ். ஓகே, நான் ஹைட் பார்த்துக்கோங்க. நான் இப்னாக்கு ஹெட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. யா ஓகே ஓகே, நான் இது இங்கே ஹோல்டிங் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை, உங்கள் ஆல்டிடியூட் பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதோ அது. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துட்டுருக்கீங்க. ஒரே நிமிஷம் பார்க்குறேன். ரைட், அதே மாதிரி சூப்பர் சாட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸும் ஆக்டிவாக இருக்குது கைஸ். அதையும் உங்கள் கேப்டனுக்கு டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபார் பியூட்டிஃபுல் சப்போர்ட். உங்கள் கேப்டனுக்கு டிப் பண்ணணும், அதை என்கரேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேப்டனுக்கு டிப் பண்ணலாம் த்ரூ சூப்பர் சாட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸ். எஸ், மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ₹20. எவ்ரிதிங் இஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் ஆல் த்ரூ கூகுள். ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் வந்து உங்கள் கேப்டனுக்கு டிப் பண்ணலாம். ஆல்ரைட், we are 3500. Speed check, flaps at 1. Traffic, Singapore 882, landing off and taking off from 820 center, single traffic. Alright, landing lights are coming on. Alright, Ipnak. Bro, இப்போ நீங்கள் ஆல்டிடியூட் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கோங்க. ஐ திங்க் 400 feet கீழே இருக்கார். ஸோ நம்ம அங்கே போய்ட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ அந்த சைடு இருக்காரு சம்வேர். ஓகே ப்ரோ, இப்போ நான் ஹோல்ட் பண்ண வேணாமா? பண்ண வேணாம் ப்ரோ, நீங்கள் சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு நான் வரேன் டவுன்விண்டில். Okay, bro. Singapore traffic, this is Philippine 501, currently extending downwind for runway 20 right. Will be following sequence 2 for runway 20 right. Philippine traffic, Singapore traffic. Alright, so yes, marakama the like மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Do support channel, keep supporting channel. So stay tuned. Hi Habib bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. நான் வந்து டெக்ஸ்ட்ல சொல்லியிருந்தேன், but yes. Tars bro, hi bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. Welcome to the stream bro. Alright, speed check. Alright, everything is good, normal. Okay, Pranay bro first sequence போறாரு. பார்க்கலாம் அவர் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரா அப்படின்றது நம்ம டிகாஸ்லேருந்தே பார்த்துடலாம். லெட் மீ ஜூம் இன். யா, ஹி இஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங். ஸோ லெட் அஸ் எக்ஸ்டெண்ட். ஸோ ஒரு 1 minute எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓ மை பேட். ஸோ கரண்ட்லி 3 hours and 26 minutes ஆயிருக்கு. ஸோ லெட் மீ நோட் தட் அப் ஹியர். 3 hours and 26 minutes. நெவர் மைண்ட். ஸோ அவர் எடுக்கட்டும், அவர் சீக்வன்ஸ் எடுக்கட்டும். ஒன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து we will just turn our the base turn and final for runway. And radio should be fine, I guess. Radio navla, yep, good. Slope is my -3. Perfect guys, we are set for the beautiful approach. Sit back, relax, enjoy the beautiful landing coming up right away at Singapore after a long time. Singapore திருப்பி வந்தாச்சு. சர்வேஸ்ரீ ப்ரோன்னு ஒருத்தர் வருவாருன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். வந்தால் மலேசியாவுக்கு எப்போ போவீங்க கேட்பீங்க. ப்ரோ மலேசியாவுக்கு இப்போதைக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. இப்போவே நான் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன். மை பேட், ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். பட் யா, இப்போ நம்ம டைரெக்டாக we will be heading towards India guys. Singapore traffic, Philippine 501 will be turning a left base for runway 20 right. Will report when established. Okay, so ILS, yep, channel 108.9, 21 nautical miles away from ILS. When arrival? இப்போ almost, yes bro, we are establishing. So இன்னும் ஒரு 2 to 3 minutesல landing. Pranay bro first land பண்ணிருக்காரு. ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த சீக்வன்ஸில் அப்படியே we're just gonna do our landing. Alright, நைட் டைம் ஃப்ளை பண்ணுறது ஒரு தனி அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஒரு தனி இதாக தான் இருக்குது, எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்பீட் செக் ஃப்ளாப்ஸ் at 2. Alright, everything is looking good on the overhead panels. Dim வச்சுக்கலாம் லைட்டு, அப்போ தான் காக்பிட்டில் பியூட்டிஃபுல்லாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்டீரியர் விஷுவல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிடைக்கும். Alright, you guys ready for a beautiful approach? We will be establishing shortly. No. Wow, வேற லெவல் guys சிங்கப்பூர். Look at that. அந்த சன்செட் லைட்ஸ், அந்த பியூட்டிஃபுல் டானி லைட்ஸில் அந்த ஊரே ஜொலிக்குது அப்படியே. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு.
Alright, we are on the landing. Config should be at 3, flaps should be 3. So config 3, that will be set. And we are good to go for a beautiful landing, guys. Oru vaati, let me ask the cabin to be getting ready for our beautiful landing. Outskirts அப்படியே நம்ம டர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. Look at that highways here. Beautiful highways போல இது. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. The scenery looks great in the game and the detailing are awesome. ஆமா bro, definitely 100%, no doubt in it. Look at that beauty 3500 cross verified. Everything is set. Barrow is 1008 and yes, bro, right stop markings இருக்கு. சொல்லுங்க bro. Perfect. என்ன கேட் நம்மளுக்கு எது பக்கத்தில் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஐ மீன் பக்கத்தில் இருக்கோ எடுங்க, நான் அது பக்கத்தில் வந்துடுறேன். ஓகே ப்ரோ. டிஃபால்ட் ஏர்போர்ட் ஐ திங்க் ஸோ ப்ரோ. எனக்கு நீங்கள் கேட்டோன்னே இப்போ டவுட்டாக இருக்குது. எனக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி சிங்கப்பூர் ஆட் ஆன் பண்ணியிருந்தேன். அது ஆட் ஆனா இல்லை டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பார்க்கலாம், லேண்ட் பண்ணோன்னு தெரியும். Yep. Alright, you guys ready for a beautiful approach? Singapore traffic, Philippine 501, establishing runway 20, right? Alright, establishment ku say ஒரு 5 nautical miles இருக்கு. So let it be. Correction, 1 nautical miles. Roger. Sure, that's a turn coming up right away. Alright, beautiful visuals on the left. Look at that. And the aft view inge irundade. Yep, that's the view. Yeah, look at that. Beautiful beacon lights are on the wing end la vandu apdi splash ai beautiful ah namakku theriyudhu. All right, speed check. Flaps kondu varalam 3 k, but yeah, we are turning towards the runway in 3 2 and 1. இப்போ turn பண்ண ஆரம்பிக்கணும் towards left. Yep, there we go, that's the turn. Perfect. Clicking on localizer. So localizer establish ஆகட்டும். Perfect turns. Look at the detailing. சொன்ன மாதிரி பாருங்க, ஹைவே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுதுன்ட்டு. கார்லாம் போகுது. I could see a car in the highway. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்கள். If you want to support your captain for a beautiful landing or effort, மறக்காமல் சூப்பர் சாட் மூலியமாக உங்கள் கேப்டனுக்கு டிப் பண்ணுங்கள். Alright, approach selected, Cat 3 single and we are established. Singapore traffic, Philippine 501, fully established for runway 20 right. 10 miles, fine. Alright, we are good. Speed check. Yeah, on the 2500 varla, so no worries. We are perfectly aligned towards runway 20 right. Look at that, guys. I could see the runway. Alright, so yes, marakama super chat check பண்ணிக்கங்க. Alright, perfect. Membership say பெற்றுக்கொள்ளுங்க guys. Membership say பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Starts from economy first and business class. 3 class இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த class வேணுமோ select பண்ணிட்டு உங்க epaulet say பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். It starts with trainee pilot epaulet with no stripes. அதுக்கப்புறம் அப்படியே படிப்படியா cadet pilot, flight officer, first officer, senior first officer, captain, honorary captain வரைக்குமே இருக்கு. So it's a based on your subscription months படி உங்களுக்கு வந்து epaulet subscribe செய்து கொடுக்கப்படும் ranking automatically. So already நம்ம first இப்போ rankingல இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ரெகுலர் ஃபாலோவர்னா நம்ம கில்மாங்கர் ப்ரோ தான். அவர் தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங் பைலட் இன் அவர் கம்யூனிட்டி. ஸோ எஸ், அதே மாதிரி நீங்களும் பெற்றுக்கொண்டு அண்ட் அடுத்தடுத்து வராங்க. நாட் ரவி ப்ரோ இருக்கார், அடுத்து ஜஸ்வந்த் ப்ரோ இருக்கார். அவர் செகண்ட் சீனியர் மோஸ்ட் ரேங்க்டு பர்சன் இன் அவர் ஏவியேஷன் கம்யூனிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இட்ஸ் அ வே ஆஃப் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த கம்யூனிட்டி. அண்ட் எஸ், அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வி வில் ஜஸ்ட் மேக் இட் ஃபார் அ கிவ் அவே ஃபார் ஷுர்.
Alright, there we go guys, we are fully established. Speed check. இது முடிஞ்சதும் நெக்ஸ்ட் ட்ராவல் எப்போ ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் வந்து வீக்கெண்ட் ப்ரோ, வீக்கெண்ட் பாசிபிளி பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட், டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா இப்போ என்னால் ஸ்கெட்யூல் டக்குன்னு சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது, வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்கெட்யூல் பண்ணால் அங்கே வந்துடும். ஸோ நம்ம நண்பர்களும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரணய் ப்ரோ பேசுகிறது எல்லாமே டிஸ்கார்டில் தான். ஸோ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணி டிஸ்கார்டில் பேசிக்கோங்க. நைட் பாட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட் லிங்க் இப்போ கொடுக்கும். ஸோ 3000 feet checked, cross verified, speed check, flaps at 3 and gear is coming down. Gear down. Okay, my bad. Gear down. Yep, gear is coming down. 2500, cross verified. Alright, left line or aircraft மேலே depart ஆகி I think he's climbing or he's just coming out and he is more than 9000, yeah, 900 feet மேலே இருக்காரு. Never mind, we are fully established and we are reported on the Unicom, so that's good. Alright, you guys ready for a beautiful landing? Sit back, relax, enjoy the beautiful landing coming up at Singapore. 2500. Singapore traffic, Philippine 501, fully established on short final, 5 mile final, runway 20 right, on sequence 1. Alright, perfect, sit back, relax, enjoy the beautiful landing guys. Very good bro, very good. நம்ம நண்பர்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் சேட்டில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரீம் அவங்க ஃப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஃப்ளை பண்ணுங்கள். அண்ட் ஸ்ட்ரீம்லேயும் மறக்காமல் எனி ஒன் கேன் ஜாயின் த்ரூ வேட்ஸிம், ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஆல்ரைட், ஆல்மோஸ்ட் 2500, we can have the runway in sight. Sit back, relax, enjoy the beautiful landing guys. Just asking, does anybody have the premium itinerary for Singapore Thames? 500. Minimum 100. 50, 40, 30, 20, retard, 5,
Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts on until we reach the gate. On behalf of the airline and the entire crew, we would like to thank you for choosing Welcome to fly with to us. Singapore. We hope to see you soon again. 7 knots crosswind la land பண்ணியாச்சு எப்படியோ 300 ஸ்டாண்டர்ட் லேண்டிங் தான் வந்துச்சு. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஓகே, எனக்கு நெக்ஸ்ட் கேட் வரீங்களா? A81. ஷூர் ப்ரோ, இந்த ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ஓகே. APU is coming on. Cleaning up the things on the top. Welcome to beautiful Singapore, guys. After a long time, we are back at Singapore, and yeah, speed brakes retracted, flaps are retracted. We are good to taxi back. Let's go. Singapore traffic, Philippine 501, vacated runway 20 right. All right. That was a beautiful landing in Nanikira. It was totally good. Central line correct anga vandu actually approach indha vaati perfect ah irukku. Like we did the approach very good. Perfect ah irundhuchu. Touchdown was not buttery, but it is okay. But enga irukar ivaru Pranay bro? Let me see where he is. Bro enga irkinga? 747 தெரியுது. நெக்ஸ்ட் இருக்கும் ப்ரோ. Okay bro, பார்த்துட்டேன். Yes, thank you Not Ravi bro for a beautiful buttery emoji. Yes, thanks for the beautiful buttery emoji. Yes, சொன்ன மாதிரி 5 minutes markல correction 15 minutes markல land பண்ணிருக்கோம், but it's fine. Okay, we are successfully landed at Singapore. So நம்ம Pranay bro பக்கத்துல போய் நம்ம பார்க் பண்ணிடலாம். I could see an air traffic taxiing at that side. நம்ம அப்படியே டாக்ஸி பண்ணி போவோம். I couldn't see pretty clear here, but in the left turn எடுத்துக்கலாம். Thanks for that beautiful medal நம்ம Pranay bro கொடுத்திருக்காரு. Thanks for that. Hope your landing was also so great நினைக்கிறேன். Perfect பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So okay, where should ஏது bro? Yep, I could see the Pranay bro here. Let's park in here, guys. And sorry for that, இன்னைக்கு நான் வந்து replay மறந்துட்டேன். My bad. Replay ரொம்ப ஸ்ட்ரீமுக்கு வரல, பட் கண்டிப்பாக அப்கமிங் ஸ்ட்ரீமில் I will just try to make the replays. நாங்கள் ஒரு 747 பார்த்தேன், மேபி அவர் திருப்பி வந்துட்டார்னா அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிரும். I think I will just park right to Pranay bro. So yes, let me see where is the markings. Okay, there we go. That's a turn. லைட் போடலன்னா ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது guys நைட்டில். ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட் ஏர்போர்ட் தான் ப்ரோ என்கிட்ட. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆட் ஆன் ஃபார் த சிங்கப்பூர். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும். ஓ பிரேக்ஸ். ஆல் ரைட், 40 nautical milesல டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். மை பேட். பிரேக்ஸ். ஆல் ரைட், பிரேக் செட். Perfect. And engine number 2, engine number 1 is coming off. And as usual, taxi lights are off. APUs is already running. And welcome to beautiful Singapore once again. Okay, so nama lights cockpit la bright பண்ணிரலாம். And beacons are coming off. Wing lights irukattum. Strobe lights are off. And all other lights are perfectly fine for beautiful deboarding is coming right away there, guys. So let me connect the GPUs. Yes, commence the deboarding. So passengers are getting ready for the deboarding. So Phoenix Peter, ground services. As usual, GPU is connected and stairs, forward cargo, aft cargo,
and the doors on the left aft stairs will be opened as well. All right, வெளியில போய் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்டர்னல் பவர் மட்டும் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு and we can just turn off the APUs are coming off, and as usual so fuel pumps can come off. Center tanks on the off பண்ணாம விட்டுட்டேன், my bad, it's fine. And as usual let's set the aircraft for the parking checks. நம்ம என்னென்ன பண்ணோமோ அது எல்லாத்தையும் we are just turning the things off here. Seatbelt signs off. Perfecto. Alright, we can hand this aircraft to the next person, next crew. So வெளியில போயிட்டு பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம பிரணய் bro and ourselves align பண்ணது பார்த்துடலாம். Look at that guys, beautiful. So பிரணய் bro கிட்ட பேசுவோம், அவர் லேண்டிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்போம். ப்ரோ லேண்டிங் எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ? ப்ரோ உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்குது. இப்போ கேட்குது ப்ரோ. உங்கள் லேண்டிங் எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ? கேட்குது ப்ரோ. கொஞ்சம் கிராஸ் விண்ட் இருந்துச்சு 7 knots கிட்ட, பட் இட் வாஸ் ஃபைன். பட் ஓகே, நார்மலா சென்ட்ரல் லைன் கரெக்ட்டா மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஓகே, thanks for joining Pranay bro as usual. Thank you very much for a beautiful flight. I hope you enjoyed it. Yeah, I'm just sharing with images in the Discord. Edu bro? Discord la images la share pannren. Okay, sure bro, no worries. Yeah. Alright bro, happy weekend and see you on the next stream. Thanks for flying again. And Harisudan bro nadu disconnect pantaru nenikiren, no issues. Singapore traffic, Singapore 156 is lining up and departing 20 center, Victor Mike Romeo 9 Bravo departure, Singapore traffic. Alright bro, see you on the next stream bro. Happy weekend, happy flying. Happy weekend. Yep. Alright guys, நம்ம Pranay bro on the left, look at the scoot. So இருட்டில் தெரியுதா அப்படின்னு தெரியல, we'll just make it a little on the day lighting conditions. பார்ப்போம். Yep, look at that beauty. நம்ம Pranay bro is on the left and நம்ம இங்கே Philippines A320 on the right. Alright guys, with that said, இது உங்கள் தமிழ் ஃப்ளைட் சிம்மா signing off from beautiful Singapore. And இன்னைக்கு நம்ம chatல யார் ஃபர்ஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா as usual தினேஷ் ராஜன் bro, congrats and confetti for you for a beautiful super chat இல்லை, the chatல first ranking எடுத்தவர் நம்ம தினேஷ் ராஜன் bro, huge shout out for him. And next engaging chatter யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம birthday boy Notary bro, huge confetti for you as well. And அதுக்கு லீடிங்காக அடுத்து வர்றது டார்ச் ST bro for a beautiful engagement on chat today. Alright guys, with that said, இது உங்கள் தமிழ் ஃப்ளைட் சிம்மர் signing off from beautiful Singapore. Have a happy weekend, happy flying, and see you on the next stream. And yeah, Discord link night bot connect ஆகலையான்னு தெரியல, வரமாட்டேங்குது. Maybe I'll just ஆல்ரெடி இருக்குது, நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ டிஸ்கார்டில் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவியேஷன் என்தூசியஸ்ட் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காம லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல், அண்ட் see you on the next stream. இது உங்கள் தமிழ் ஃப்ளைட் சிம்மா signing off. And ஆல்சோ சூப்பர் சேட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர், சூப்பர் தேங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. உங்கள் கேப்டனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள். See you bro, sorry, bye bye. No worries, Discordல வர முடியல, no worries bro, take rest, no worries, no issues on that. Meet you on the next stream bro, kandipa, sure. Alright guys, happy weekend and stay tuned. அண்ட் சாரி ஃபார் தட் கைஸ். ஆக்சுவலாக நான் எப்போவுமே ரெகுலராக யார் சேட்டில் வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் வாசிச்சிருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி சேட்டில் யார் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஜீவா பாபு ப்ரோ, ஹரிசுதன் ப்ரோ, பிரணய் திருமால் ப்ரோ, பிரிட்டோ KNR, முகமது சமீர்,
Mystic Akash Pro, Rahul Aviation Addict, Abu Hassan, Shahwald and Fly Eagle 320. So எல்லாமே join பண்ணிருந்தீங்க. So yep, just want to give a word of everyone who just came on chat. Alright guys, see you. Signing off. கைக்குலைச்சு வாங்கிடும் போர் ஜெக்ஸி தமிழன் கனவு விடுமாட்டோம் சொல்றதான் பண்ணுவோம் பாயும் சக்கரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் தமிழன் வரலாறு எழுது வானத்தில் பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை தோடும் வரை வரியோட அள்ளும் தமிழ் வாசல் சிமுலேட்டர் திரையில் பாரு நீங்களும் பைலட்டாளு தொடங்கிடு கன்சோலோடு சர்வர் நெட்வொர்க்கோடு மதுரை முதல் துபாய் லண்டன் திறமை பறக்குது செமவே பண்ணுங்க பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை போடும் பாறை வானில் இடம் பெறுதே ஓடி வா மீதி வா விண்ணில் பறந்திடு பயணம் தோடாடுது விரைவில் வரும் புதிது புதுசா யாரோடும் பைலட் நீ தானாடா தமிழர் வழியில் தான் உலகம் போராடா பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் வாழ்த்துது உலகம் முழுக்க தமிழன் பறக்குதடா வானம் முழுக்க Flight simmer பறக்க பறக்க இதான்